Good morning, fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world. Join me, my people. Today is 15th of August 2025, another day of mourning in Biafra land. Join me, my people, so that we will continue. Wonderful Biafrans, lovers of freedom. Today we are mourning once more for the massacre of our people in Okigwe region by Nigeria terrorist army. Join me, my people, from wherever you are watching, so that we will join hand and let the world know the annihilation of Biafrans caused by Nigeria terrorist government, Shetima and Tinubu. My people, join me so that we will continue. Before I go ahead to the main point of the day, main topic of the day, let us play a jingle. Tell me what we do, everybody want to kill us. They want to take what belongs to us. Try. We they love our neighbors, so we they love ourselves too. So it is written in the holy book. Try. Eluna la lelu, omolonya chubano. You find a channel, no, mwelo wani. Na merani, biko kodo, onyolu welo mono. Aya, ebo. Na merani do, onyolu welo mono. Onyo yo yo, chai. Chukwu kikele, anyị na-akpọghị ụka. Bịa nyela anya go. The time is now. We want to go. Remember your promise. Oh, na me oh, ọnụzọ nke Biafra. Meere anyị ọnụzọ nke Biafra. Na meere anyị ọnụzọ nke Biafra. Meere anyị ọnụzọ nke Biafra. Ndị iro mara anyị gburugburu, ha na-achịwe mpụndụ anyị n'ike. Shaka. They are holding our lead. Mazin Africa. Now is Prime Minister. Mazin Simoni. We shall rise and defend our land. The land of rising sun is our hope. Wonderful Biafrans, lovers of freedom. Today is 15th of August 2025. We are mourning
Our brothers being massacred in Okigwe by Nigeria terrorist army controlled by Southeast compromised, gullible governors, lily-livered governors. The world is shaking and quaking about what is going on in Biafra land. My people, I have it here by Amnesty International. Amnesty International reported that Buhari's government is to blame, and also People's Gazette. People's Gazette, I don't know whether it is a propaganda or real, because Nigeria is always full of everything. People's Gazette said US approved sale of bombs, precision rockets to boost Tinubu's terrorism war. You all know that Tinubu, a Yoruba man, he is a Muslim. Kashim Shettima, the vice president, a Muslim. And when they were talking about this Muslim ticket in 2023 election campaign, they said that why they are electing two Muslims against the constitution of Nigeria, that they are electing people that are from the same religious group because they want to Islamize the whole Nigeria, which includes Biafra land and Oduduwa land, Hausa land, the three ethnic groups that made up that zoo. In the past, because we are no longer Nigeria, we are now Biafrans, operating from exile, yes. So People's Gazette said that US approved sale of bombs, precision rockets to boost Tinubu and Kashim Shettima's terrorism war. This was reported yesterday by People's Gazette, 14th of August. And the same People's Gazette reported that Amnesty International blames Buhari government for plunging Southeast into bloodshed. So those who are listening should understand that this Biafra red candle is there to signify the bloodshed of Biafrans, the massacre and annihilation of Biafrans, the genocide being caused in Biafra land by the Fulanis, the puppet Southeast governors. And my question is, what do these Southeast governors, ruling people who are predominantly Christians, what do they intend to achieve? The world should hear this and know that my people are going through pain. So much pain, more than what is going on in Ukraine and in Russia, more than what is going on in Palestinian and Israel. Every day they kill our people in thousands. This is what Biafrans are going through. So Biafrans, join me to talk about this gruesome killing of our people. And nobody is talking about it. Not the United Nations, not the Red Cross. No one is making mention of it. Not the Europeans that are stealing all our minerals. None of them is talking about it. They are all keeping quiet. Whereas the oil is deposited in Biafra land, where they come to take free gas and free oil without making any payment. Biafrans, time has come for those of you who are still sitting on the fence to join hand to secure our land, because I don't know what the governors intend.
These governors are ruling people who are all Christians. And the Fulanis, controlled by Kashim Shetima and Tinubu, they want to annihilate our people because Muslims, when you don't believe in their religion, they will behead you. This is what is going on in our land. Our land is bleeding. The world should hear this, the world should know this. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ekene m nwoke kene nwanyị nke onye chikwa ya zelu. Nke onye chilu nnọọ ya zelu. Ụtụtụ a abịalụ m ka m kwuo ka o si dị m n'obi na iwe na-ewe m. Iwe ji m na a ga-egbusisi ndị be anyị ife niile gburu anyị during the war 1967 to 1970. Apart from other years that they have been killing our people. Then onye bụ onye Igbo, a Biafran man or woman, ekpolu ndị amị wee je na-egbu ụmụnne anyị on daily basis, going for the past 1 week now. And ọ na-amasaka ndị be anyị na Okigwe, na-egbu ma nwoke ma nwanyị, egbusi agba ụlọ ọkụ. Ụmụ Biafra, oge elugokwa mgbe unu ga-ekuni. For those of you who are sitting on the fence, ndị na-asị gị, oh, nwere ife m ga-eme, onye ndu Maazị Nnamdi Kanu pụta, ma Simon Ekpa pụta, unu makwa nọọ ndị gọvanọs a bụ ndị na-agbakili ani ka onye ndu ghara ịpụta. All the same governors na-agbakili ani ka our PM Maazị Simon Ekpa ka ọ rapụ ịpụta. My people, join us and join us. Father Lord, I am going to say a prayer now. Chineke okike abịama, agbakwula zuru ike cheta obesi ike Jesu Kristi, onye nwe ụwa, anyị nwa bụ ụmụ gị na-akpọku gị n'oke onu ka anyị ji eti mkpu na-ebe akwa na-asị gị, nna gbatala anyị ọsọ enyemaka. Okike abịama gbatala anyị ọsọ enyemaka na mmiri agafego onu, ọ na-achọzikwa ili anyị. Mmiri na-achọ ili anyị, nna bịa zọpụta ụmụ gị. Chineke, isi anyị kpọkuo gị na anyị kpọkuo gị na ị ga-aza. Biko bịa zaa ụmụ Biafra na ọbara anyị na-akwafu. Nna biko, Chineke onye ọmịiko, meela anyị ebele. Ife abụ na ife anyị mere, biko nna gbaghalụ. Chukwu okike gbaghalụ. Meela anyị bụ ụmụ gị ebele na ndị ụmụ Ishmael na-achọzikwa igbu anyị, ndị na-akụ isi anyị. Chineke, anyị chetara na gị nwa bụ Chukwu kpọrọ Moses na Mountain Sinai wee gwa ya na one of your commandments bụ thou shalt not kill. Anyị amara ife ndị nke a ji akpọ gị ala wee na-egbu mmadụ. Chineke, bịa zaa ọnụ ụmụ gị, bịa zọpụta na ụmụnna anyị na ụmụnna anyị a na-akwafu ọbarafa. Chineke okike abịa ma biko nu Jesu Kristi, anyị nwa na-efekwanụ gị wee na-aza Christians. Bịa zọpụta na ụmụnna anyị n'aka ndị omekome, ndị gọvanọ, ndị enwere uche. Amara m ife these 5 governors ji atụ ndị Fulani ụdị egwu a wee na-egbu ụmụnna anyị kwa ụtụtụ kwa anyasị. Nna biko gbatala anyị ọsọ enyemaka. Anyị na-ayọkwa gị ka idupụtela anyị onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Ọkwa ndị nzuzu, ndị gọvanọ, ndị abụrụ ọnụ, ọkwafa ji onye ndu. Ọkwafa nwa na ndị UK na-akpa akpụkpa eji wee jide awa PM wee yuzuo ma Ngozi Ọra bụ Fulani ma ndị mmụọ na ma ndị mmadụ. Chineke nna biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Gbatara anyị ọsọ enyemaka, bịa zọpụta ụmụnna anyị. Bịa chedola anyị Kọmanda Gentle na Kọmanda Butuzo na ụmụnna anyị ndị na-anụ ọgụ a. Ndị na-anụ ọgụ nwere ụgwọ a na-akwụfa. Ọbalafa kafa ji echedo obodo anyị, biko nna. Na ụmụ Ishmael chọrọ ịbịa were anị anyị wee na-akpọ isi anị, wee na-akwafu ọbara ụmụnna anyị. Anyị si ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ, ndị niile gburu n'Okigwe,
ndị a na-egbu na Ebonyi, ndị a na-egbu na Anambra, ndị a na-egbu n'Enugu, ka mkpụrụ obi fa niile zuo ike na ndokwa. Ise. Biafrans, ugo bekwalụ na mgbagbu o. Join me here, join me here my people, join me. Chiefogokwanụ, chiefogonu. Ife na-eme kịta ọ dị too much, ọ karịrị akarị, amara ebe a ga-esi wee bido. Ya ka m ji wee dee na title this program, see Biafrans who are sitting on the fence, they should join us to campaign against the massacre of our people by funding our liberation, funding our defense forces. Daalụ Oluchi, daalụ so much. Daalụ William, Clement Aneto, daalụ Mark Gold, thank you so much. And William Elui, daalụ. Laz B, thank you so much for joining us. My people, don't forget to click the like button so that it will alert more people. Biafrans gbakọta n'ọnụ o. Mmiri abagokwa nwa awọ, mmiri abago efi n'anya. Mmiri abago efi n'anya, ife a akaligozikwanụ. Ọ kaligokwanụ, ya marozi ebe anyị si esi. O nwee voice m ga-akpọkịta, voice onye ndu. All right, my people, you heard that very well. So we will listen to our Onyendu. Please, as you are joining the space, kindly share the space. Thank you so very much. Indigenous to Africa, listened to right across the surface of this very planet. Indigenous to Africa, listened to right across the surface of this very planet. Banon, this Radio Biafra, this very citadel of knowledge and spirituality, from which the emergence of Biafra will be proclaimed in due course. My name is Nnamdi Kanu. I am the leader of the largest mass movement on the face of this very planet Earth, the Indigenous People of Biafra, IPOB. I am the director of Radio Biafra and Biafra Television, and by the very special grace of the only one indivisible God Almighty in heaven, a servant of the wonderful people of Biafra. This evening we are going to preach this very gospel that God himself in heaven and man on this very earth may bear us witness, that in their time they came and they spoke the truth, and that very truth prevailed and set the sons of men free. Bring your pen and paper this evening, because if you do not have your pen and paper in your possession, believe you me, a lot will be lost on you. You must listen very, very attentively. We are simulcasting on a multitude of platforms. We are on FM in Biafra land, we are on satellite right across West Africa, East Africa, and the Arabian Peninsula as well. We are also on every app that is sensible for any human being to have in this age and time. IPOB, Community Radio, Radio Biafra app, TuneIn, Simple Radio, everywhere, Radio Garden. If you want to listen to Radio Biafra, simply go on Google and say to Google, how do I listen? We are also on YouTube.
University of Radio Biafra on YouTube is where we are delivering this lecture through this very evening, morning, noon, or night, depending on where you are. We are also on Facebook, believe it or not. For those of you who can find it, we are on Facebook, we are on Twitter, we are on Instagram. In other words, everywhere is covered. Because we need to confuse our enemies and our detractors and all those who are determined to hold us down in slavery and bondage, which we are not going to tolerate any longer. We are shaking off the chains of bondage tied around us by those that enslaved us in the Americas, by those that came and colonized us, and from the, should I say, the Janjaweed, from the foothills of the Fubajalon, the mountain of the vultures, somewhere in Senegal. The whole world is listening. Every government is listening. Every intelligence agency is listening from all over the world. Because here they too become educated about the goings on and happenings in the damnable zoological republic as we continue to mourn the very great and talented console, which means the chalice of God, the Holy Grail himself. We are still mourning and we are doing all that we can to make sure that we give him the befitting grave, worthy of the hero of his time. And the work is ongoing to that effect. And we're not going to stop until the heads are complete. 2,000 of them. We are going to pray to call upon the Almighty in heaven to put them approving that the ancients named everlasting Ebigi. Elohim Adonai El Shaddai, the creator of the heavens and this very earth, unto thee and to thee alone do we give every praise, adoration, adulation, and submission. Because you are the only one true living God, not two, not three, not four, not five. You are indivisible, you are immortal. Because you are God, you are creation itself. You are not man, you are not flesh. You are not even spirit. You are God, the creator of all that man can see. Heaven and earth are testifying to your greatness and your glory. Upon the lives of your children, those that were called by your name, that your will may be done on this very earth as it is in heaven, where it also is right now. We beseech thee, your children, listening all over the world, to have mercy upon us, to forgive us our sins, to be kind and merciful to us, that your face may shine upon us, that this Biafra may come in our time to your eternal glory and yours alone. Glory doesn't belong to man, it belongs to thee, the creator of the heavens and this very earth. We come and bow before thee this evening for your everlasting and abiding grace to be in our lives, for you to rain confusion on the heads of our enemies wherever they may be, that your will may be done, your kingdom come on this very earth as it is in heaven. That Biafra may come, and every generation, not just this very one, every child who will ever be born a Biafran, may look down upon this time, this age, this period, and say to themselves that our ancestors called upon your name and you answered them. Because of that, we shall worship them forever. Because you are God and therefore is yours. Let your name and your name alone be praised, adored, and worshipped now and forevermore. Say, he said, I am going to preach the gospel of heaven that Elohim has determined should be preached to the children of men. You must listen very, very carefully this evening. Very, very carefully, you must listen. Things are happening. First of all, this evening, I am starting with a series of advice to our people, wherever they may be in the
the world, especially those who have relatives in the northern part of the British-created contraption, the damnable zoological republic, a place created for the habitation of animals and beasts, but unfortunately has some humans in them. My advice this evening, morning, night to people who are listening is that you must stop traveling, especially in Biafra land and around the zoo. You must stop traveling unless your travel is absolutely essential, because things are happening and will continue to happen for the foreseeable future. You must stay where you are. Be very, very careful and smart. Use your brain all the time, and also be aware of the things that are around you. Very, very critical, because we are now firmly entrenched in the dark phase of these very efforts to remove the kingdom of heaven from the iniquitous existence that we have endured in the damnable zoological republic for so long. I am also advising Hausa people who are in the main lovely, lovely set of human beings. Hausa people, you must detach yourselves from the Fulani blood-sucking demons. Hausa people, you must detach yourself from the Fulani, because they are hiding under your name to perpetrate all manner of evil. They are hiding under your name to seek refuge and shelter after they must have committed one heinous crime or the other. The problem of the zoo called Nigeria is the Fulani people. Fulani, they are the problem. Every terror group in Nigeria is Fulani. All those stealing and looting the treasury dry is Fulani. Those that ran the economy into the ground, they are all Fulani. Those killing innocent people with army, police, navy, and air force uniforms are all Fulani people. They are the problem. The Hausa people must do all they can to remove themselves from these demons. The people today, the whole world must understand this. I'm saying this on a day. The reason why I came to preach this evening, because we are still in mourning, to be honest with you. The reason why I am preaching this evening is to remind the whole world, especially the Biden administration, because I know that now Barack Obama has an upper hand in what is happening. And he is a supporter of evil. Barack Obama is a supporter of evil. So he has a hand in what is now happening. And the whole world must be placed on notice. The whole world must be placed on notice. On a day that the zoo called Nigeria is pleading with the USA to try to come to their rescue, to try to solve a problem that they themselves created. People must be able to use their brain. That is why this broadcast this evening is absolutely pivotal. That it goes to the ends of this very earth to remind the whole world and the conscience of humanity the genesis of the problem in Nigeria, those that caused it, and those who are now seeking foreign intervention to try to perpetuate their rule, to try to sustain this Fulani empire, which is unsustainable. So this broadcast is ostensibly for those of them who have taken bribe at US State Department to prop up this Janjaweed regime in the zoo, this tyrannical, undemocratic regime in Nigeria. This is for them. If you have any white friend who is working for the United States State Department or any of their embassies anywhere in the world, you must ask them to listen, or you send the link to them as soon as practicable. Why am I saying this? Is because the people asking the USA today for help are the same people sacking, killing, and pillaging, not Hausa people that follow. The same people that sacked Hausa towns and villages, killed Hausa kings and their nobility, and pillaged the entire Hausa land and rendered them useless, they have come into the Middle Belt. They are now in our own land, and we must stop them. The United States of America, the U.S. ambassador to the zoo, the
UK presence in Nigeria and all across Africa, they must understand this very, very clearly. The demon that we are fighting are Fulani. They are now asking you to come to help them elongate, or should I say, accomplish their Fulani, their caliphate, their empire that they have been seeking to build for over 200 years. They used their stupid one Nigeria mantra, it did not work. People are now alive to what is going on. They have now resorted to working through Obama, who is himself a terrorist, to try to get the Biden administration to help the so-called Nigeria, to help the Fulani Empire strengthen their stranglehold upon the lives of the innocent indigenous population. And that cannot be allowed to happen. The same Fulani are the ones now making incursions into the Middle Belt. People, I am trying to build a foundation, a preamble to tonight's gospel, and you may understand everything I'm saying perfectly well. Those now making incursions into the Middle Belt are Fulani, not Hausa people, under the guise of one Nigeria. You must understand this very clearly. The reason why Swedes, or should I say people's land, are being taken from them is because you are in a place called one Nigeria. Any day you understand this simple, should I say, conundrum, that very day you will begin to do something to remove yourselves from this watchful republic. I tweeted before I came on air because the governor of Niger State, or should I say Niger State, issued a statement where he said that bandits are daily sacking our villages. Understand this very clearly. Bandits are daily sacking our villages. This is a supposedly north, but of course it's Middle Belt. The reason why I tweeted that most of the Janjaweed on my Twitter handle could not understand is this. Niger State is Nupe territory. My sympathies lie with Nupe people. I used the word Niger, or should I say the phrase Niger State, so that people can understand what I'm saying. I am talking about Nupe people. They are not Fulani. They are not Hausa. They may have been forcibly converted to Islam during the trans-Saharan trade routes, from Arabia, or some of them forcibly converted, because the throne of Nupe land was usurped by the Fulani. I want people today to use even ordinary Niger State. I want people to I want people to reason for once, please. The same thing now happening to us that we are repelling, all right across Biafra land, happened in Niger State to Nupe people. Before that, it happened to the Gwari people. Before that, it happened to the Birom people. Before that, it happened to the Bajama people. Before that, it happened to Hausa people. The only people that managed to put up a resistance till today are the TV people from the Middle Belt and also the Kanem Borno people from today's Borno State. But of course, they're fighting a losing battle without all of us putting our hands together to say no to these excesses of Fulani Janjaweedism in Nigeria. Yes, ndị be anyị, unu anụgo ife niile onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu. Ife a bụ ife o kwuru before 2021, and nenu na ejideli ya na that 2021. Till tomorrow, Fulani Islamic government, because Tinubu is a Muslim, Shetima is a Muslim, and the Nigeria constitution forbids people of the same religion being the president and the vice. Nigeria does not comply with anything. They are now together buying us. Look at what is going on now in Okigwe. Onyendu said all this before Ewejidie.
by Buhari government, because factually Islamize people of God. There was no time God said, kill anybody because of me. We have every right to protest against what the Fulanis are doing in Nigeria, and the world is keeping quiet. The world is just keeping quiet for no reason, because we are not of the same group with them. They are fighting now to protect Palestinians, fighting to make peace talk with Russia and Ukraine. But they are there watching the Fulanis using 5 governors to massacre our people in Okigwe. This is what is going on. Ndị be anyị unu na-anụ? Title this program bụ Biafrans sitting on the fence. Join us to campaign against Okigwe Massacre, against the massacre of Biafrans, innocent Biafrans, civilians. I have it here on People's Gazette. People's Gazette said that, I don't know. They said that Fulanese, Nigeria government are the ones causing insecurity in Biafra land. Ndị be anyị, ndị niile nọ na-eche ka amarọ m ifefa na-eche ka o mee before fa join anyị ka atụọ ego a ga-eji wee liberate Biafrans, ego a ga-eji wee na-echedo obodo anyị. Ndị be anyị, anyị nidile ego a. Etinye m link for someone to join me on the comment section. Ekemezie Kevin Dalo, you're watching from Pakistan. God bless you. Ekpa is great. I greet you. Blessed Samuel, I greet you so much. I appreciate all of you. Anyị nwee link ebe a edelu buy.stripe.com. Ndị Biafra niile anọ abroad, unu ga-agwa m reason unu ji wee nọdụ obodo oyibo. Onye anọrọ na Biafra land nọ n'obodo oyibo, ịnọ n'exile, because obodo oyibo abụrụ be nne anyị na nna anyị. A sị na agbasi egwu ọ na-anụ ukwu, ekwugide nke a ga-ekwu ọbata n'ime ndị nwe obodo. Anyị nwa nwe obodo a na-azọ. Ụmụnna anyị nọ na Biafra land na-anụla anyị ọgụ a. Ada akwụfa salary, fa bụ volunteers right from the time onye ndu fọmụrụ fa as ESN till the time PM anyị convert fa to Biafra Liberation Army na 2023 na Finland, because anyị chọrọ iredeclare that time, ka eredeclare Biafra from ebe Ojukwu rapụrụ ya, ka e bụrụ a nation in exile. E wee register ya, onye register ya bụrụ Maazị Oge Nkere under the instruction of the Prime Minister. Then it was registered. All that registration nyere anyị ikike anyị ji eme ife niile anyị na-eme. Onye ọbụla bụ onye Biafra nọ exile, iwe na-asị na ịma etinye ego ọ na ị na-eche ka Prime Minister pụta. Chukwu ekwena ji ife. Ọ bụ na Prime Minister afụ na ọ nwụrụ dịka etu Ojukwu si wee nwụọ, isi na ị na-eche ka Ojukwu nwụrụ anwụ ka o si n'ọnwụ kunie before ị bịa zọọ obodo nna gị. Chetakwanụ na anyị niile si n'obodo dị iche iche. Kịta ndị Abakaliki na-agba ọsọ,
ndị Okigwe agbago ọsọ, ịnọdụ na-eche, ị chọrọ ịtụ ego. Kedu ife na-eme ndị be anyị ife a? Onye be anyị ga-asị ngwa bịa sụba Igbo, bịa sụba Igbo, abịazikwa m na-asụrụ unu ya bụ Igbo, o nwere onye a na-afụ, maka na unu bịa ebe a unu na-anụ ife m na-ekwu. Onye a subscribe to Betifor TV, you can never know when I am on. Ọ gwụcha mi subscribe, just click on the subscribe button. Oge m nọ here, ịnụ ife m na-ekwu. Country niile anyị nọ, Pakistan, India, Germany, France, United Kingdom, Korea, America, Canada, Australia, o nwere ebe ndị be anyị anọrọ. Unu ga-ajụ onwe unu si, kedu ka obodo ahụ unu nọ ka o si wee bido? America nụrụ ọgụ with Britain for so many years before they had their independence. And all men and women like you people that fought the war. Kita, so many countries fight the USSR, which is now Russia. 15 countries si na Russia n'ọgụ wee pụọ, including Finland, nke unu makwa. Finland bụ ebe our prime minister bi. So many of you bi na India. India n'ụlọ ọgụ ka ndị Britain rapụfa kafa nwere onwefa. Ọ ka o si dị. Kịta anyị na-anụ nke anyị, onye ọbụla gba na je nọdụ. Today ka m wee remind kwa unu, our APM na-eje Germany. Maazị Okeowo bụ the host. Onye ọbụla ga-agba mbọ bịa by 7 p.m. to support ndị Germany. Ka ịtụ ego na link a dị ebe a, buy.stripe.com or www.biafrarepublicgovernment.org. Iwelie donate ma ịkpọ m na this very number +447 377386227. Iwelie akpọ m nye gị nọmba ị ga-eji wee tụọ donate ego na Biafra land. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụkwanụ nkịtị, anyị gbachisie nkịtị, onye ọbụla agba nkịtị, ọ bụrụ ife ga-ewetala anyị Biafra. Because onye ọbụla ga-asị gị anyị chọrọ inwetebe anyị, ọ bụkwa na anyị atụrụ ego, ndị a fa na-ego ngwa agha na-egosi ike, and o nwere ife ọzọ fa ji ego ngwa agha, bụrụ ego mmanụ anyị, mmanụ dị na be nna anyị. Anyị tosikwara na iji nyaba ego mmanụ wee chọta ndị ga-abịa bunyekwu anyị ngwa agha, ma o welie mee ife anyị nwere ike iji wee mee, gotekwanya bụ ngwa agha ka ndị na-anụrụ anyị ọgụ ka fa nwee enough. Biafrans, amarọ m ife anyị niile onye ọbụla ji wee tụkwasị arụ. Ife onye ndu ji eprichila ya oge ọbụla bụ ọ bụrụ na achọ ya ma afụrụ ya, ka anyị mara ife anyị ga-eme, ka anyị mara ife na-achụ anyị, ka anyị mara ebe anyị si agba ọsọ. Ọnya ka anyị na-ekwu. Kandụl a unu fụ kịta symbolizes ọbara ụmụnne anyị a na-akwafu, ọbara ndị nwụrụ 1967 to 1970. Adekwutezi ndị nwụrụ na 1926, adelotezi ndị nwụrụ na 1945, adelotezi ndị nwụrụ na 1953, adelotezifa. Na ndị anyị na-ekwu maka ya kịta bụ Okigwe na Ebonyi steeti na Enugu steeti, o ebe boundary ndị fa na-abata abata, nke Okigwe na Owerri anya na Olu steeti bụ ka fa wee gwa anyị na fa abatago n'etiti anyị, mana Enugu na Ebonyi bụ ebe anyị na fa nọ wee nwee boundary. Biafrans, kunie n'ọtọ, kunie n'ọtọ buso Naijiria agha. Na Naijiria bụ ndị na-amaghị Chineke. Kunienu, ọkwa ofu ọgụ a Yakubu Gowon nụsara anyị, ya ka na-ada ife a. Fulani chọrọ iji be anyị wee mee ebe fa ga na-akpọ isi anyị. Ọbara ụmụnne anyị na-akwafu.
ka m na-akpọkwala unu voice onye ndu Maazị Nnamdi Kanu na ọ gụcha onye nke unu na-ege ntị. What happened and why did I tweet? I said that my sympathies lie with the good people of Lupe. I should have said, not even United States. Let me make it absolutely clear. These nonsensical, rampaging Fulanis everywhere, killing, slaughtering, and possibly taking over our land. These same people that jettisoned and abandoned every trace of federal character in their selection and their appointment. These people that gave themselves majority in terms of the numbers of the people who are in Nigeria by way of census. These same people that control both houses of national legislature, so to speak. These same people that are in Nasorok, these people that control the Air Force, the Navy, these people that control the Army and the police, these same people that control, if not by the fire service, they control customs, they control civil defense. Everything is in their care. Everything is in their care. They have taken over everything. They own NMPC. Everything is theirs. They are the ones unleashing mayhem, death, and destruction upon, should I say, idiotic indigenous populations by virtue of their docility and idiocy over the years. The Fulanis have managed to encroach. And now, they came even to the Banyam. They entered into a going state, if not for the current work we did for nearly 4 years. Without mentioning it today, everybody would have been the Yeti Fulani terrorist state. The USA must listen without prejudice tonight. The US ambassador must listen without prejudice tonight and convey this very message to the US government. Yes, my people, US must listen. Ọ ife onye ndu kwu. Lotakwanụ na o nwere oge ndị Nigeria ji ego to Kano jet. I think na onye na-achị that time bụ Bill Clinton. Ọ bụrụ na ọ bụrụ Bill Clinton, ọ bụrụ George Bush the second, nwa George Bush. Enwere ife a na-akpọ Lehi Law. Lehi Law bụ law ndị America. Maka that Tucano jet bụ nke ọjọọ ya. The Lehi Law wee ban any government of America selling that very aircraft to a terrorist nation, so that they will prevent using that Tucano jet. They will stop using it against innocent civilians, except a nation at war. But Nigeria will go 3. Nigeria went and bought 3 from American government under the leadership of either George Bush or Bill Clinton. Onye ndu we protest ya against it. Already, America bunyego Nigeria 1. When they received the letter of Onyendu, the letter of protest, because they are using it against the innocent Christians. This week, Fajena, somewhere in Benue, Wa church ọkụ, gbuo fada nọ ebe anwa. Recently, hello Alozie, thank you so much for joining. Good morning. Ndị Fulani terrorists jegba Christian church building ọkụ this week, Monday or Tuesday, gba ọkụ na that church, gbuo the priest. So the world should understand that they are killing Christians. Donald Trump's government do not sell any weapon to Nigeria terrorist government. You cannot be in alliance with Biafrans, knowing that they are killing Christians, and you will be busy selling ammunition, bombs, and rockets to terrorist government. I know you produce the ammunitions and you want it to be sold. Do not sell it to any terrorist nation like Nigeria. Nigeria is now listed in the World
terrorist list. As number one, Nigeria have bypassed Pakistan and Afghanistan in terrorism because they are killing Christians. I know that you journalists, you watch, you listen to what we say. I am talking to my people in our dialect, and I am talking to you now in English so that you will understand. There's a zoo gutter media called People's Gazette. It is here. They said it that America government are into deal to sell bombs and rockets to Nigeria government. Nigeria is a terrorist nation killing Christians. Let me bring it. I will still bring back this candle because we need it to tell the world that we are mourning our brothers and sisters that were massacred in Okigwe. Let me bring it because I don't say things that are not into existence or something that, look at it. Look at it here. Have you people, are you seeing it? Look at it. Let me bring it to be bold. It says US approves sale of bombs, precision rockets to boost Tinubu's terrorism war by People's Gazette. Are you people seeing it? This is it here. So, American government, you cannot be that disloyal to people you know very well that are killing Christians. Rome should speak up against the massacre of Biafrans. The Pope is an American. You all should speak against the massacre of our people. We are not happy. Look at it. Look at it. People's Gazette. People's Gazette of 14th of August. Look at it. It's here. Look at the picture. US approved sale of bombs, precision rockets to boost Tinubu's terrorism war. Look at it. You cannot compromise. You cannot condescend. You cannot go against your promise that you are the world leading nation. America, I'm speaking to you people. We are protesting against the massacre of our people by Nigerian terrorist government. And you cannot be in alliance with Biafrans running away from Nigeria and you will be selling ammunition to them. This is my own submission to Donald Trump. Wherever you are listening to me. Your journalists are listening. They will bring it to your table and I will tag you on your Twitter handle. Donald Trump, do not do it. Don't sell your soul to devil. Don't sell your conscience because of money. America is rich. America is rich. Look at it. I am not hiding it. This is, I don't know whether this is propaganda or real. If it is real, Donald Trump, don't do it. Ndị be anyị ọkwanụ ka ọra m n'onu o. A sị na ya Amnesty International. Look at it. Amnesty International blames Buhari. Let me zoom it so that it will be visible. Look at it. Amnesty International blames Buhari government for plunging Southeast into bloodshed. So my people, ọkwa ka m si ebe akwa nke m o. Etu a ka m si ebe akwa nke m. Ọgbara ụmụnne anyị a na-egbu. Ọkwa nne na amụ mụrụ ụmụaka a na-egbu.
ọ nne mụrụ ụmụaka niile a na-egbu. We are flying our flag. We are flying our flag in mourning for our brothers and sisters a na-egbu n'Okigwe. I am angry because I'm a mother. I am not happy. Not at all. Adirom happy. Adirom happy. Obi anwụli ada eme m at all. Adim full of bitterness against Nigeria terrorist government controlled by Kashim Shettima and Tinubu, Bola Ahmed Tinubu. Biafrans, we are better than this. Those of you sitting on the fence should put your differences behind you. We are being massacred. We are being annihilated. All the countries all of you are living, talking and enjoying, while our brothers in the bush, since Mazi Nnamdi Kanu formed them, 2021 till today, they are living in the bush. You can imagine that. They are human beings like you. Wherever you are living as a Biafran, come and join and donate money. Donate money. Nke abụrụkwa nke ịdị na-akọ oge nkere esikwa gị oge nkere asịrọ gị. The same thing like Ojukwu, like Wazirike, like Onyendu Mazi Nnamdi Kanu, like Simon Ekpa. Forget about oge nkere's name. He is also a Biafran. Onwere onye unu na-akwụ ụgwọ n'ọlụ a na-alụ. Onwere onye n'ime anyị na-anata penny maọbụ afụ. Ọ bụrụkwa na a na-akwụ m ụgwọ, biko ka m afụkwa na Biafra. Ada akwụ m penny, ada akwụ m afụ. Ife anyị na-eme bụ anyị na-anụ ọgụ nwere onwe anyị. So Biafrans, oge elugo, oge elugo, oge elugo. Join us. Stop sitting on the fence, because that fence is collapsing. It is collapsing. This very fence, Onachi collapse. Don't sit on the fence. Do not sit on the fence. My fellow Biafrans, click on the link. I left the link on the comment section. Click on it and join us and talk to Biafrans. You can leave your video closed, or you can leave it open. Yesterday, one of our brothers was here. Ọ rapụrụ video nya open wee gwa unu okwu. Ndị Biafra, onwekwa news anyị nwere. News anyị nwere kịta bụ ife na-eme n'Okigwe. Ọnya bụ the worst news. Ebe a na-egbu ụmụnne anyị ndị nke nọ n'Ebonyi agbagokwa ọsọ. All these countries that all of you are sitting tight, buying cars, doing this and that, they fought their own wars. Fanologo. Ụmụ Biafra asili anagokwa. Kita abụrụ era for gossip. Kita abụrụ era for name calling. Abụrụ ịkpa afa ka anyị ga-eji nweta Biafra. Fulani abatagokwa anyị n'ime. Femego ndị Ebonyi na ndị Nsụka agba ọsọ. Kita afa nọzi n'Owerri, heart of Biafra. Nke a bụkwa nkali o ifefa na-egosizi anyị. Ka unu chọrọ ka anyị kpọba isi anyị, unu ekwuo ka anyị rapụzie ime ife anyị na-eme, ka anyị surrender alụfa. O ife unu chọ. Is that what you people want? So that we will surrender. Fulani wee mezie unu nke bụ ememe. Maka na fe enwego memo na onye na-asụ Igbo can never rule Nigeria. And nwa bekee na-atụzilu ndị Fulani atụmatụ.
unu na-anya ife ndị France na-achụgharị Ibrahim Traore, o etu a ka nwa bekee si achụgharị awa APM, maka na akafa ama elu ebe ọ nọ, fa wee hayazie ndị be anyị ndị na-akpọ gị oge nkere, sikwa oge nkere asịrọ. It is not oge nkere, ọ Biafra kafa na-achụ. Oge nkere does not owe anybody. O nwere onye ọjụ ụgwọ, o nwere onye odi na nwunye, o nwere onye ozuru ifie. Ọ Biafra kafa na-achụ. Agwasikwa m unu, ọsọkwa unu kunienu bịa tụọ ego na mgbede tata by 7 p.m. APM na-eje Germany. By 7 onye ọbụla bịa tụọ ego. A na-egbukwa ụmụnne anyị o. Ka m kọwala unu ife some of you aghọtara. All this state, Biafra state and APM na-visit, oge PM na ọnya na-eme the visit, all maka donation, ego eji egolu ndị be anyị ngwa agha. Ekwusikwa m, ọgwụkwa ka ọra m n'onu o. Ụmụ Biafra kunienu, Fulani analụkwa na ya obodo anyị. Because I know that Barack Obama is wielding inordinate influence over Biden's regime. That is a fact, and we must keep it here. These people came to our land and killed somebody fighting to keep his ancestral home together. And that is why I keep saying it live on air to the hearing of the whole world that the Gunso must be avenged in a grand manner, so that in their next life, these Benjamin people and the traitors we have in Biafra land, they will know not to touch a warrior and defender of the innocent, which the Gunso was. A warrior and a defender of the innocent. The Gunso did not go to Plateau State to fight Fulani Janjaweed. Exactly. The Gunso did not travel to Bauchi State to fight the Fulani jihadists. Not at all. The Gunso did not travel to Yobe to fight them. He was in his father's land, the home of the ancients, the land of his ancestors and his forebears, defending it against the ravages and excesses of Fulani Janjaweedism. And there, with the help of Bobo Zodema, with the help of Obi Oso, with the help of Igbo APC informants, with the help of the Fulesis you have writing rubbish from Abuja and from Lagos, they killed the son of the soil. And the Gunso will be avenged without apologies to any idiot wherever in the world. To be avenged. Because it is appointed unto man to die on liberty ones. Every living organism one day will perish. Even this earth will die someday. I think the scientists have placed the date around about 5 billion years to come. There will be no that. There will be no universe. Everything will diminish and disappear. The sun will stop shining. I don't know the time. That is after destroying the whole earth to start with. It is the way you die that matters. It is the way you exit the stage that matters. And the Gunso exited the stage as the hero that he was born to be. That is why he will be avenged. There will be no mercy. There will be no mercy, I'm telling you, there will be no mercy whatsoever. None. Let that heaven fall. That you may all perish. Because it's the will and wish of the Most High Elohim. Yes, ndị be anyị ka nkenegodu anyị elo daalụsọ. Alozie Ambrose ekenego gị. Chinenye nwanne m, udo dịrị gị. My people, onye ndu si there will be no mercy. Unu na-aghọta? Hello. Yoshi, thank you so much. Daalụ, ndewo. Ndewo ezi nwanne m. Akwa anyị na-ebe kịta na-enu kandụl a is standing for ọbala ụmụnne anyị a na-akwafu n'Okigwe. Title this program bụ
Biafrans sitting on the fence join us to campaign against the massacre of our people in Okigwe by Nigeria government, terrorist government, fund Biafra. Biafra Defense Forces fund them. Anyị niile bi n'obodo dị iche iche wee na-eme onwe anyị enjoy. Forget ya na all these countries anyị bi na fa nụrụ ọgụ. Ụfọdụ pụtafasị gị oge nkere, ọ bụrụ oge nkere bụ isiokwu, na isiokwu bụ na ọ bụrụ na Ojukwu na ndị Biafra niile nụrụ ọgụ si Ojukwu mere nke, Ojukwu emere nke a, agha ahụ ama last 1 week femeli anyị. Etu ale na onye mmasị wee bulu 2 billion wee bunyefa. Kịta ndị Nigeria unu maka fasi adị very conniving and condescending fa wee bulu ego wee jekwulu Trump ka o lesifa bomb, lesifa rocket ka e wee bịa na-egbu ụmụnne anyị. Anyị nidili ịtụ ego, ọ bụrụgodu penny ka iji wete. PM na-eje Germany na mgbede a by 7 p.m. anyị tosiri ịgbakọta ọnụ, itosiri nọ na fence si yes, anọrọ m wite oge nkere, itosiri nọ wite oge nkere. Ife itosiri nọ bụ with Biafra government in exile. Onye ndu jele America sifa, can't you people donate $1 ka e wee zọpụta be anyị? Unu nọdebe ha na-akọ akụkọ enwere isi. Ọ bụrụ onye unu na-eso bụ isiokwu, na ife ọ bụ isiokwu bụ a na-atụ ego. Kedu ndị a na-eche ebe anyị? Mmadụ dịka Commander Gentle na Commander Butu ụzọ. Kedu ndị fa gwara unu nọọ ndị na-enyefe ego jee na ebe anwa jee tụnye ego ka e weli enyefa, ka fa wee na-ego ngwa agha? Maka na ọfanwa ma ebe fa na-egote ya bụ ngwa agha. Unu ma nọọ ife kpatara anyị na ndị Amazonia ji wee nọdụ in alliance. Onye ọbụla etosiri ka a na-abịa agwa gị okwu ka ụmụaka, atụọlụ gị inu, akọwalụ gị ya, enye gị ụbụrụ ị ga-eji wee ghọta nya bụ inu atụrụ. Ndị be anyị kunienu. Those of you sitting on the fence, ị na-eche mgbe onye ndu pụta, ma ọ na ị na-eche mgbe PM ga-apụta, ịma mgbe ọ ga-apụta. No ifefa ji jide PM bụ because ọ bụrụ na PM na ya kịta fama a na-akpa ụdị agwa afa na-akpa. No, PM chịkọtala everybody ọnụ. Ndị a niile nọ with Ngozi now na ndị nọ with CRC, ọ ndị niile plus anyị nwa bụ ndị nọ with PM. A na-atụ ego that time, mana Ngozi abịa kewa ife niile. Mụnwa adị m achọ ịkpa afanya bụ nwanyị, but all this type of thing na-eme ngeji wee kwafịa maka na onye nwa kewala anyị ezuru ozi ezu. So onye ọbụla tosili ilote na any country ịnọ, wherever you see yourself abroad, they fought wars. Every European country, they fought war with Hitler. They all ran away. America came and saved them. To start with, America fought wars with Britain for so many years. Today, they are still friends. Unu rapukwa ife a Nigeria na-eme. Nigeria knows dive go. For those of you on a fence, because onye ndu na-ekwu n'okwu this voice na-akpọrọ unu ebe a, ọ sị there will be no mercy. Maka na ndị niile kwechiri gbachi nkịtị, when they will come back, nobody will allow them to enter Biafra as a full citizen. You will come back as a third class citizen of Biafra. And if any nebu benefit, every Biafran na-enweta ime enweta ya. Ọkwa ka o si dio, because every money ị na-atụ bụ your receipt. And oge Biafra bịa, it will be conducted. Anya dịrọ ka Nigeria. We don't forget things. We are not like Nigeria. We don't need anybody to tell us what to do. Ndị be anyị bịanụ ka anyị tụba ego. Kwụsịnụ nonsense a unu na-eme oge nkere si oge nkere asịrọ. Oge nkere is our leader for now. Onye ndu ziri ozi si
jee gwanụ ndị Biafra fejikwa n'oge nkere gwuo egwu anyị chedie with ife niile dị n'ime anyị anyị welie chedie maka na onye a bụ onye ji this light of Biafra now. Ndị ọcha na-achọ kafa use some of you through the governors and ndị ọha na ewu na ọha na eze na ọha na ụkpa jụrụ ebe niile. Ndị agadi enwere ụbụrụ in azọwo Nigeria. Nigeria dị too big to be a nation because they are not capable of ruling or managing themselves. Nigeria ebuka. Nigeria tosi ibu 15 or 20 nations the size of Europe. O ife Nigeria bụ amara m ife ga-eme ka ndị be anyị ndị ọha na eze a na ọha na atụrụ na ọha na nzuzu na gọvanọs dịka ewu afọ ọsịsa na asagbu. Soludo dịka ewu akpọrọ ọkụ n'enu nke a na-akpọ Peter Mba dịka nwa ewu elefọdụ na baza ka gọvanọ oti raka nwa ọchịcha na oke. Aha kpọrọ m gọvanọs niile asị nwefuru nke anwa bụ ọfụrụ mma wee gbaa ọsọ. All these governors ka ọ bụ udene na-eri ozu hopeless ụzọ dị mma am rọba. Ọ ife hopeless ụzọ dị mma bụ hopeless ụzọ dị mma o jere akwụkwọ nke anwa bụ stark illiterate n'ọlụ onwe. Peter Mba bụrụ o forged certificate ka o ji achị ndị Enugu steeti. Farine wee kpokọrọ wee na-ekwu ndị be anyị n'enu Soludo ewu onye gụrụ akwụkwọ ndị Fulani na-achị onye iberibe. Soludo na-ekwukwa okwu Biafra evotu olie ọchịba ọ na-atagherizi agba na-ezuzugharị. Etu a unu si egbu ụmụ Biafra ka family unu niile. Nigeria will happen to all of you. Nigeria will happen to all of you governors and ndị ichie ndị alụrụmanị na-eme na-akwafu ọbara ụmụnne anyị na Biafra land. So ndị Biafra adịm akọ maka any other thing today. Ife na-akọ bụ maka nnwere onwe anyị. Okigwe nnwere onwe anyị ịtụ ego anyị ga-eji wee mee ife a. Ọ bụ na America si na Nigeria kafa mmanya rapụrụfa Nigeria chọọ ụzọ ọzọ enwe countries Biafrans ga-ejekwu fabia n'ụlọ anyị ọgwụ akpakpakpa because aghọtara m nke na-eme amara m propaganda because gị na mmadụ na-anụ agha ọ na-ebukwa propaganda ka ị wee na-enwe obi nkolopu. Ọ ife propaganda bụ when there is war there's always propaganda because for People's Gazette bụ gota media Nigeria o wee bịa dee na ndị America na-elesi ndị Nigeria ngwa agha. I don't think so. Donald Trump cannot do that because all man of Christians ka eji ngwa agha nwe egbu innocent civilians, innocent citizens, they very handicapped, very helpless. So ndị be anyị onye atụrụ ego a nya malụ na Biafra ọ bụrụkwa Biafra ịbịa libata mba ị ga-egosi your certificate, your receipt iji tụọ ego before ịbata bụrụ a full citizen of Biafra. Otherwise you will be made to be a third class citizen. Or if ị ga-abụ all those illegitimate governors, yes, they are Fulani stooges. That's what they are. Ndị eriri stooges, lily-livered men and women. Ndị otu Bianca bụkwa na onye Fulani mụrụ ya. Unu afro na ọdịrọ ka ono nwaanyị na-ekwusi na ya bụ onye befa no onye Fulani mụrụ ya. I believe it. Maka etu ahụ o si ma mmụọ etu ndị Fulani si adị. And o selu ya na nne na nne okwu oge a mụrụ ya during the war. And nne ya si na ya nọrọ wee si nne onye tụbara gị ime this girl. Anyị ga-eji ọnụ wee kwụọ unu gwogwo. Unu bụ ndị a sị na unu ga-ewere anyị na-elesi Nigeria. Is it working? It's not working. It's not working. It has never worked since 1963. Kafaji wee gbube anyị 3 years after
they became an independent nation. It has never worked and it will never work. Biafrans, those of you who are not contributing, onye ndusi, no forgiveness. Mgbe Biafra ga-abịa, unu ga-regret why unu abịara contribute ego ka ijide your receipt n'aka. A na-egbu ụmụnne anyị kịta. This candle dey here symbolizes our mourning. We are mourning our brothers and sisters. We are mourning for the killing of our people. That's what we are doing. That is what we are doing. A na-egbu ụmụnne anyị na ụmụnne anyị. Ọbalafa a na-akwafu. A na-akwafu. O nwere onye Biafra chọrọ click the link ka unu bịa kwuolu ndị be anyị okwu. The link dị na comment section. You will see it on a yellowish color. Click on it. Ka ị bịa kwuolu ụmụ Biafrans okwu. Ka anyị na-egekwa onye ndu. Onye ọbụla chọrọ join, go there and click on it. Please, my people, talk to Biafrans. Ọkụ na-agba na be anyị. A na-egbusisi ụmụnne anyị. We do not like it. We are not happy about it. We have to let the world know that our people are being massacred by Nigeria terrorist government, controlled by Shetim Kashim and Bola Ahmed Tinubu. This same Fulani, some of you are calling yourselves Nigerians because you are deaf. As I said a few broadcasts back, the reason why I took time to study the idiocy of black people is because of Nigerians. The most useless and idiotic set of people on the face of this planet. Yes. Now listen to this. This is a headline news from Nigeria. IDPs are refugees in their own land. They gave them, they framed the name refugee and came up with the word, should I say, the name IDP, meaning internally displaced person, rather than refugees in their own land. This was what Nkoso was fighting against, for people to understand. The reason why people of Imo State today are not in IDP camps is because of Nkoso and the gallant men behind him. Because of the entire Eastern Security Network Command in Imo State. I want people who are listening, especially those who are Igbo Biafrans, especially those in Imo State, to understand what I'm preaching tonight. It is because of the lives of the so that is why what is happening in Makurodi Lafia Highway is not happening in Imo State. But you see, before we used to say, there is a saying that will come from that they said to Fulani man, that is the type of running stomach that you have, you wish you were dead. Yes. Love, talk to Biafrans. Go ahead. I can see a flicker of light. Odiki on our homeland. Go ahead and talk to Biafrans. Okay, my people, while we are waiting for Love to talk, let us continue to listen to our leader, Mazi Nnamdi Kanu. Said to a Fulani man, or should I say Hausa, may you have the type of running stomach that will bring you to the verge of death. And Aboki said, okay, when I see it, I will know. Our people are exactly the same.
there is no IPOB, what is going on? What Fulani is doing with them? Some of you don't understand it. You have no idea. Now listen very carefully. IDP is a block Makurdi Mafia Highway protesting killing of 7 by X-Men. Now listen, the Fulanis went to their villages and drove them away. The government could not send the army or soldiers to go and guard their villages, even ask them to return to their villages. No, not at all. They are in the south killing people, killing innocent people. And I want the USA, the US ambassador, the British High Commissioner to understand what I'm saying tonight. Yes, go ahead and talk to Biafrans. Unmute yourself. You are talking, but we are not hearing you. Unmute yourself. Yeah. Hello? Hello. Yes. Can you hear me now? Yes. Oh, very okay. I've been excellent. struggling to open my audio. Good Yeah, morning. and I've been talking. That's why you couldn't hear me. Yeah. You unmute go again. Okay, good morning. Morning. Yeah, Darling sister. thank you. Omo Biafra, ndewonu. Bikono. Ama m onye si akọwara ya. A na-egbusicha ụmụ Igbo. A na-anara ụmụ Igbo ala nna unu. Unu gị bili elu maka bụrụla ị nọ ndụ. Oh, BLA, go get them. Ala agba aka ejide ha na-atọ arụ. Mba. Ọkụ bịa ọ nwụrụ bịa. Alọgbo he nọ n'ọnụ. Onye weta peni. Nwanne ya weta afụ. Atụkọta ya ghọọ peni na afụ. Unu echekwala na o nwere onye na-abịa ịgbata unu. Nke a abụghị ọgụ nne na-agbara nwa. Ndị anyị na-asị bịa gbata gị. Onye na-agbata ha nwa. Onye ọbụla nwere problem nke ya. Ị gaghị nọ na-eche ndị mba ọzọ bịa gbata gị while you are doing nothing. Ọ bụ ile agbalị ike gị, ndị nọ n'ama hụ ike ị na-agbalị, ha bịa nyere gị aka. Israel na-atụ war. Onweghị onye n'ime unu na-ekugara ha mmiri, onwe onye n'ime unu na-ewegara ha nri, onwe onye na-akpatara ha nkụ. Mana you want them to come and do yours. No, now. Onye ọbụla were ọ bụrụ ya. We are on a program. Do you want to speak to Biafrans? You know. So, onye ọbụla gị ibido na-agbalịrị onwe ya. Call me back in the next 5 minutes. Chineke gị nyere gị aka ma ọ bụrụ na mkpa ihe aka dị gị. Unu na-aga chọọchị. N'akwụkwọ ilu a na-akpọ proverb. Asị onye umengwụ achọghị ibili gaa ọrụ gaa rụta ihe ọ ga-eri. Ịjụọ ya asị ụlọ agụ nọchiri ụzọ. Ọ jakwala elu bedi ahụ agụ nọ na main road. Onye gị ibilila bedi nke abịa gboru gị agụ nọ na main road so that gị nwa ga-epụta. So onye akwala ibe emo, onye akwala onwe ya emo. Ndị Igbo, unu kwụsị ịkwa onwe unu emo. Okay? Onye nwe nwa gị ga-alụọrụ gị ọgụ ebe i were nwa nke gị tụnye na komkom kechie ya donye ya n'okpuru bedi gị. Exactly. So stop deceiving yourself, ndị Igbo, ndị Biafra. Unu kwụsị deceive onwe unu. I nweghị ego. Onye nwere ego? Weta peni nọ n'akpa. Tụnye oke ike ha gị ya na a na-ekwu. Onye nwere ego ya weta oke ego ya ha. I nwere otu sini, wepụta peni n'ime otu sini gị. I nwere sini anọ, wepụta peni n'ime sini anọ gị. Onye ọbụla ga-etonye ego. Because ha bụ freedom onye ọbụla na-ekwu okwu ya. Ile eche Nnamdi Kanu pụta. Ọkwa Nnamdi Kanu naanị gị ibichiri ala Biafra.
Ileche Simon ekpalapụta, Simon gị bichala Biafra. While you're waiting for them, what are you doing? Ndị a na-ebesisi isi, onwekwa onye jụrụ ha ma ha bụ nwanne Simon o. Onwekwa onye jụrụ ha ma bụ nwanne Nnamdi Kanu. Common denominator, you are a Biafran. That's your qualification to die, as far as Fulani is concerned. Once you are a Biafran, you have earned yourself death penalty as far as Fulani is concerned. So they don't have time to ask you, oh, which group are you? What group you belong to is the group of Biafrans, and that's all they care. So stop sitting on the fence. In which fence? In fact, who has the fence? The fence that has collapsed already? Is that the one you're talking? Biafrans, stop deceiving yourself. Stop waiting for somebody else to come and do your job. It is your freedom. If you want freedom, you must fight for your freedom. You must fight for your freedom. It doesn't matter what you think. It doesn't matter how you feel. They are serious. Onyendu said they are coming. They are coming. Everybody ignored him. Called him all manner of names. Calling him names have not stopped them from coming. They've arrived. So sitting on the fence will not make them go away. Come out and contribute. Each and every one of us must contribute to build this house. You can pick the fallen nail. You can contribute water. You can bring stick. You can bring food. No matter what, you have to contribute for us to build this house called Biafra. It is a communal effort. It is a joint project. It is not an individual project, because no one individual is called Biafra. No one human being is going to live in Biafra. We are all going to live there. Therefore, each of us must contribute. It is a must. Anywhere in the world, paying tax is not optional. It is compulsory. You go to work, they take your tax. Whatever they left with you, you go to the grocery store to buy your food. You pay another tax. Oh, Obodo Yibo is nice. Obodo Yibo is nice. You want to go there? Yes, it's not for free. There's no free lunch. No free lunch. You must pay your tax. That is how government survive. There's no human being whose name is government. Government is we the people. Therefore, it takes we the people to make it work. You must contribute. As long as you're a Biafran, that's your qualification. That's your entitlement, being a Biafran. Therefore, you must contribute. Nobody is begging anybody, because when the Fulani come to kill you, they're not going to ask you questions. You just get a bullet. So when you get to the land of the dead, you can explain whether you are for Genkere or you're for Ngozi or you're for God knows who else you want to belong to. But the bottom line is that you're dead and your land is taken over. So why must you do that? Surrendering yourself to a situation that you cannot tolerate. Which Biafran is going to be wrapping their face
and just walking like a ghost, only your eyes peeping through a vent. Which man is going to leave that condition they are going to give you? That's if you're not dead. Because the truth of the matter is, if you don't fight for your freedom, you've lost it forever and ever. And so are your children and your generation to come. So if you don't want to be everlasting slave in a miserable situation, get up from where you are sitting. Bring your 1 AJ. Bring your half AJ. If you have 100 AJ, bring it. Bring as the good Lord provide for you. You guys claim to be Christians. Go back to the Bible. The Bible says, a na-ede ihe ndị a dịka ihe atụ ka ndị fọdụrụ n'otu egwu ma Israel adaghị ana ihe. We see these Biafrans, they are the Israel that don't listen. The story of donation in the temple is documented, not for the sake of the people who did the documentation, but for us coming behind them. I wasn't there, but I'm pretty sure that the rich people of the day donated out of their richness. But the poor widow donated her last farthing according to what she had. God saw her mind, knew that that was the last she had, and she did it in all sincerity. If she had more, she could have given more. That's the one we are hearing the story, not about the rich people. So you stop saying, oh, I don't have money. Oh, the rich people. Nobody is rich. God gave you life. That is your own richness. And that God who gave you life is ready to protect you and meet your need. So stop pretending and acting like God doesn't love you, because he already given you all you need to survive. He gave everybody enough brain to function. So stop making another human being custodian of your brain. Come on. While you're waiting for that somebody to come and rescue you, who is rescuing that somebody? Eh? Exactly. Igbos are not known for alamajiri brain. Why are you people having this alamajiri brain and taking joy in it? Eh? Remember, they have determined to kill every one of us, one by one. Don't let nobody fool you, and stop fooling yourself either. No true Biafran should sit on the fence. Come on now, that's not who we are. Unless you're a tainted blood among us, and Chukwu Okike Abiyama will not let you stand in the midst of his children. He will get you out, one way or the other. Don't ask me how he will do it, because I don't know. But I do know that light and darkness cannot mix. So if you part of the darkness, just remind yourself that you have no portion with the light. If you are the light, stop pretending to be darkness. It doesn't look nice on you. And don't wait for those people you claim are rich and rich. Do you know how they make their money? If Nigeria gave them their money, do you think they would leave it to come and join you? Don't you realize you are taking the milk off their mouth? Do you think they will allow you? So let them who believe in Nigeria remain in Nigeria, and may Nigeria happen to them. Yes. If you believe in Biafra, may Okike grant you your heart desire.
You Amen. have to make your decision. You know who you are. Don't wait for nobody to come and tell you who you are. You know who you are. If you belong to the light, act like the child of light. If you belong to the darkness, remain with darkness. That's your portion. But stay away from the children of light. Enough of this nonsense. Who is going to be begging who to do what? And I'm going to marry her biliela. Ịnọ mmiri na-eri gị gị na-asị oh that's okay, that's okay. O nwere ka esi eme. O nwere ka esi eme akwụkwọ ọnwụ na ịnwụrụ. So we've been killed enough from the beginning of time, from the very moment these knuckleheads, the bandit from the Atlantic came. We've not had peace. They joined the bandit from the Sahel. There hasn't been peace. And you're still there preaching, oh, one Nigeria. Oh, God, them, oh, God, them, oh, God, them. Asị ka emecha ya emecha ọ ga-abụ ole mgbe. Why can't we wake up? And some idiots are there gallivanting. Oh, 2027. Obi is, which Obi? Are you guys stupid? Which Obi? Obi, the one that has always been a boy. Is that the one you're waiting for? You were deceived. 2019. Obi is coming to save you. Were you saved? 2023. Again, the same stick is sticking you in the eye. Obi is coming to save you. Have you been saved yet? Now you gearing up 2027. Obi will come and save you. Really? I don't even know who promised you that you will be there 2027. Is it after the Fulani kill you? Has Obi said a word about what is happening to you? Why are you allowing another human being to lie to you more than once? Look, take it or drop it. I don't know how to paint things. That's why I'm not a painter. If it has a name, I call it by its name. If you are waiting for one Nigeria, you'll be dead. Danjuma told you so. This is not the first time you're hearing you'll be dead. They will kill you and take over your place and make whatever left out of you what they want. But the truth is that you're dead. Even if you're walking around, life with no freedom is death. Okay? So, my people, get up. Bring what you have. Let's put it together and save ourselves. Nobody is coming to save you. Every part of the world. Is Ukraine going to leave their own war to come and fight for you? Is Russia going to leave their own war to come and fight for you? Is Israel going to leave their own war to come and fight for you while you are making merry? No, now. Everybody has to contribute to save themselves. Nobody is coming to save nobody. They won. Ndewo. Ana m akpọ your submission, the wonderful and straight to the point. Ụmụ Biafra, a sị na ekwu olu ntị, a ga-egburu ntị ewu biko ọrụ ife a na-abụ. O nwere okwu niile o kwuru ebe a nke unu aghọtaghị. So, more Biafrans, no offense, we don't have any test. O nwere nke ị ga-anọ n'elu ya. All the countries anyị nọ n'obodo oyibo, fanụlụ agha, and the family are together, united. Oh, ife our sister na-ekwu, our minister, she's from New York. Una figure, and America is very early. She got up this early to speak to you people.
biko na ụmụ Biafra, unu ekwena ka ndị Fulani uncircumcised Fulani terrorists afanala anyị our holy land. Please, my people, thank you so much. Daalụ sọ. Let me see why it's echoing. Is it okay now? Yes, I believe so. It's no longer echoing. Daalụ, my minister. I appreciate you so much. Please, my people, click the link and talk to Biafrans. Ọ bụrụ sọsọ ofu onye ga na-ebe akwa. As many as Biafrans, as many as number of us that are talking, ga-agwa ndị ụwa na anyị na-ebe akwa. Okay. All right. Thank you, NK. Daalụ, click enu this link and speak to Biafrans. Otherwise, ka m continue na-akpọ voice onye ndu. Maka onye ndu's voice na-abụ most of the time our guideline. Maka ife niile onye ndu kwuru before unu ma 5 years ago ka ejidere ya. Ife niile ọ nọ na-agwa ya all these years from 2013 oge o bido bụ ife na-eme kịta. Even ndị Nigeria bụ ndị ntị ike fekwetego na ọ na-eme. Maka na dịka m si kwuo n'izizi, Nigeria, size Nigeria bụ size Europe. Europe dị 44 nations nke some of you bi n'ime. Isite London a ebe m bi na-aga Germany or France 45 minutes dịka isi Lagos wee luo Enugu ma Enugu to Port Harcourt. Nigeria dị too big. Since 1963 ka ndị Fulani ji wee gbube mmadụ. After independence, just 3 years after independence, wee lukwa today fa ka na-egbu. How many years ka Nigeria dị kịta? Fa ka na-egbu. So Nigeria will never work. And currently they are nosediving. Nigeria na-nosedive mana unu nwa aghọtara. Maka na ndị gọvanọ a akpọrọ ọkụ, ndị gọvanọ abụrụ ọnụ, na ndị ọha na eze atụrụ na work with some of you, na ndị People's Club ma unu niile. Unu aghọtara na Nigeria na-ada ada. Ọnya ka fa ji eyuzuzi governors ka ime ngwa ngwa meghala ọdachi. Mụnwa amara m eji Igbo akọwa ife niile, mana afọ sụrụ m onwe m. Dịka so many of ndị be anyị na-akpọ m si m mụ bịa welu platform ma sụbalụ ndị be anyị ka fa na-aghọta. A na-eke vidio m na village, fa na-egi fa na-anụ ife a na-ekwu m sife oke. Fa sị na ọnya mere ada ndị uchu ji awashi brain ndị be anyị maka na ndị be anyị aghọtara ife na-eme. M wee sị na m ga-abịa. Ọ ife na-afịa arụ a na-emie. Amarọ m iji Igbo wee kwuo ogologo okwu, mana amụtago m ya. Ana m amụ ya. A sị na ụtụtụ ma efifie kwuru nwatakịrị enwero nne na nna, ọnọdụ n'aka ndị nke nne fa na nna fa dị ndụ wee na-aghọta ife na-eme. Mụnwa nne m na nna m anọrọzi, mana ị na-ene ndị nke nne fa na nna fa nọ anya, iwere ya na-amụta. Anyị niile bi n'obodo bekee, o nwere ife anyị na-eme n'obodo oyibo. Maka na asị na-akpa akụ ruo ụlọ agbala onye kparịa. Ife niile anyị na-akpakọ na Amerịka, ego ị ga-atụrụ ndị Biafra enwere ike ime gị ka ịda ogbenye ma o mee gị ka ị bụrụ ọgaranya. Mana o nwere ife a na-ewepụ n'anụ wee rie anụ. Ọ bụrụ na ị ma na ịtụ ego a, nọọ ife ga-eme ka ị nweta obodo nna gị, ka echekwataba anyị. Maka na ndị a na-anụrụ anyị ọgụ otego fa nọbala ebe anwa kemgbe onye ndu fọmụrụ fa
as ESN. The same people ọfa ka bi n'ọfịa. Onye niile bụ nwoke bụrụ nwaanyị onye Biafra chekie fa ka nọ de fada apụ apụ o nwere ebe fa na-eje n'ime ọfịa nwa ka fa bi. Fa bụ target ndị zoo. Mmadụ dịka ale na onye ma nwụrụ ala nne enwuju afọ wee buru 2 billion wee bunye ndị Fulani. Udene na-eli ozu bụ hopeless ụzọ dị mma a na-akpọta ndị amị na Tiger Base a na-agbagbu ụmụ be anyị. Ewu akpọrọ ọkụ Soludo wee nọdụ n'Ọnịcha na-akụgbu akụjisi were aka odo na-akụjisi boys anyị aka na ọkpa. Ọnya bụ ife a kedafa this hopeless nwoke onye Fulani Gumi gwalụfa maka na fa na-enwetazi ego from America. Ọ ya ka m ji na-achọ on my find they are very difficult to accept na ife a People's Gazette announce na America na-elesi ngwa agha to Nigeria. Ya ka o ji wee na-afịa mara believe maka na unu mana ị na-anụ ọgụ with somebody propaganda ga na-agalili maka na ife fa na-eme ife a bụ iji wee lakọ anyị na ndị America isi. I find it hard to believe that very write-up by People's Gazette because America nwee conscience. America kwụsịghị inyefa that 695 million every year fa na-enye Nigeria, Afghanistan and Pakistan. Fa ji eme terrorism every year. So fa wee push the responsibility to ndị governors na ndị ọhaneze. Ofu onye si na emerila anyị n'agha, m si ya emerikwuru ndị Benue n'agha. Benue ọnụso Nigeria ọgụ ka Oduduwa land n'usoro ndị Nigeria ọgụ. And that will show that na ndị ha bụ a terrorist nation. Fulani bụ ndị na-agagharị agagharị all over Africa na-achọ ebe fa ga-esettle. Livered Nigeria governors wee ala fafa wee bata. Nwa bekee bụ ndị na-enyefe idea ifefa na-eme wee welu ndị ofe mmanụ na support fa. So unu ga-amata na anyị need support financially for now. Onye nelu kandụl anya ga-afụ na the first thing dị n'anya bụ kandụl bụ ọbara ụmụnna ya na-akwafu. Hello tutors, good morning. Our Minister Love was here. Thank you so much. Thank you. I'm talking to our people. Those of them sitting on the fence, that fence has collapsed long time ago. Come and pay and fund our liberation. Fund our gallant men. Because Nigeria voted a lot of money to buy arms and ammunition to fight us. But Nigeria is finished. They are gone. They are no longer getting that 695 million yearly from US aid because this very government is not in their support. The People's Gazette that reported that America is selling bombs and arsenals of war to support Tinubu's terrorist government. I don't believe it. I believe it's a propaganda. I believe it's a propaganda because we are at war with Nigeria. So my people, join us. Say your mind. Speak up. Come and talk to Biafrans. As many voices as we speak is what we let the world know our predicament. That's why we are lighting the candle for mourning of our people, brothers and sisters, being massacred in Okigwe, in Nimbo, in Biafra land. Biafrans, rise up. Fulanis are taking over our land.
Are we going to watch? For how long? You are sitting on the fence waiting for Onyendu. When do you know that Onyendu is coming out? When do you know that these lily-livered governors, stooges of Tinubu and Shetima, are going to release Onyendu? When do you know that the PM is going to be released by Finland, controlled by the oil promised to them? When do you know that he is coming out? Let us fight for our land. Come and donate. This evening by 7 p.m., our APM is going to Germany. Be there. Come and donate. It is an avenue for you to make your donation. Make your voice be heard, Biafrans. Make your voice be heard. My sister tutors, please talk to Biafrans because we need the world to hear our voice. You are highly welcome. Thank you. Yes, yes, yes. Mama of the house, the original mama of the house, Minister Betty, with our BDF cap. You see, to I show the salute. world that we are not joking. We are not joking. We are very, very serious. Good Yes. morning, and thank you for this opportunity you've given to me. Thank Thank you. you. The minister love herself. You see, the woman who always speak words of wisdom to Biafrans. Once Yes. we see her anywhere in our media platform, we are always excited because she will always drop a bomb that will make your brain cells, to be active again, to be Yes. revived again. Mama, we thank you this morning. And then I also want to thank all Biafrans that are here. I will not have to call your names one by one, but what you have to know is that I cherish all Biafrans cherish all of you that have, sacrificed your time to come this morning to listen to the words of wisdom. Hey, today is Eh, another day that the Lord has made, and we have to rejoice in it. Thank you so much, my minister. you're You see, welcome. my minister, I for me that news is a propaganda news. Yes, is a propaganda news because these people have seen that all their tactics and template that they gave to the group of saboteurs, right from Murabu Fulani till the latest one of July 2025, accountability, have all failed. They have seen that Biafrans have come together to fight for their freedom. So they must do something to destabilize the minds of Biafrans once again. They have seen the impact of our APM in Washington, D.C. Is it the same people that sanctioned Nigeria last week with 15% that will now be selling weapons to them to keep on killing Biafrans? It's not possible. Yes, which committee approved that? So we shouldn't really believe this news because Nigerian terrorist government must bring out news to destabilize the minds of Biafrans. What we should be focusing now is to bring out more evidences. They want us to fight US. They want us to castigate US, and we will never do that. We have gone beyond this castigation of Western countries, especially US, that is having discussion with our APM. When I say APM, I'm talking about Briggy. They want us to fight them because they've heard in our different programs that we are not going to fight them. Yes. So Biafra should be smart enough. This is the time that we should bring out all the evidences in case there is kebu that they may be planning to do that. Yes, Yes. so this is a time to flood the social media, tag everybody that you want to tag, just in case they may have this in mind to do, for them to know that any weapons that they sell to Nigerian terrorist government, they will send it to Biafra land to kill Biafrans. Yes, even to also kill Nigerians. What of the ones they sent before? Have we not heard, oh, we wanted to bomb terrorists, but mistakenly, every time they kill innocent civilians with the word mistake bombing, mistakenly, Yes. mistakenly, stray bullet, they will give all manner of names. So this is not the time to say US is doing this, US does not care for Biafra. They care for us. They care for us. Look at the extent our APM has reached. They care. They've started giving listening ears to Biafrans. So Biafrans, then what are you doing? What are you doing? You think that these international communities, they don't have their own problem?
The attention span, as I said yesterday, is very, very short. Today they might be with you. Tomorrow, what will happen somewhere else, and they will switch. That's how it operates. So if you are, folding your hands and sitting there and say, "Oh, international community will just run kitty 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 and listen to all our cries while we sit down doing nothing," it will not work. It will not work. The window for peaceful liberation is very, very narrow. You wait too long and violence becomes inevitable, as I said yesterday. What are we doing as Biafrans? What are we doing? What are we doing as Biafrans? Yes, everybody should wake up and stop making excuses. Yes, not next year, not things will get worse every day if we fold our hands. Bring your one ejemma, bring your one eje, and fund your freedom. Your resources must come to the defense. We have seen another update. What is happening in Okigwe? What are you doing? Are you still sitting on the fence? Oh, when Onyendu comes out, you will continue. Ask yourself, if Onyendu was here, if our prime minister was here, what will you be doing when he calls for fundraising? Ask yourself that question. What will you be doing if these two leaders were here? Will you tell them, okay, wait, I'm coming, I don't have enough? You will hurriedly fund. So why can't you do the same thing? Is it because they are not here? So that means you were doing a service all this while. Bring your money. Do not wait for people to fund your freedom for you. If not, it will be late. Oh. International community will not save Biafrans. If they had wanted to do it, 50 years have passed. Did you hear anything from them? We have to save ourselves and free ourselves from what is happening. Nigeria will not voluntarily give Biafrans equality or freedom because they profit so much from oppression. Other African countries will not also help us because they are terrified of their own, minorities demanding the same rights. It's not only us that want freedom from Africa. There are other small nations that will also split out from other countries. So when we are looking at African Union, there is nothing that they will do for us. We have to make the noise. We have to increase the wuto wuto. Yes, the Yeah, only people who will save Biafrans are Biafrans themselves. it's true. And that requires money. That requires coordination. That requires commitment. You have the resources, you have the skills, you have the global presence, which our APM is there. So what we need now is a Gemma. That's it. So every day you delay your funding, every day you delay your liberation, every day you delay your recognition, more people will die. That's it. So every dollar you spend on a luxury life while you are outside there, your kingsmen are being killed every second in Biafra land. And nobody is going to talk. Oh. All the Nigerian governors in our territory, they are all Fulanis. If you don't know it from today. Because if they are Biafrans, there is no way they will sign an agreement or memorandum of understanding to bring terrorists in army uniform to kill you. So they are not Biafrans. They are You not. They are not Biafrans. So if you think that they are Biafrans, you are joking. And what they have done is to send all their families to abroad to secure their families. They are just waiting for their tenure to end and they will japa. And I'm so happy now that Canada have started. So Biafrans, just listen to what is out. Canada is out there labeling APC and PDP as terrorist organizations. And why would you think the US will sell ammunition to them No. when they know that they are coming to bomb Christians? They know. So there is a propaganda somewhere, and that is to test our spirit. If we will begin to fight the person that is not fighting us, if we will begin to fight the nation that have given ears to our cry for freedom, if we begin to attack the nation that have come into alliance with Biafra, which is our brigade, that is what they want us to do, and we will never do it. Instead, we will bombard them with evidences because we have enough of it. You see. So if Biafrans want to survive as a person, we must fund our survival. No one else will do it for us. So the choice is ours. Fund your freedom or watch your people face extinction, as we said yesterday. There are no two ways about it. So my people, this weekend we have fundraising. What are your plans for that?
Those of you that can be remitting your funding or your contribution on a daily basis, have you done that if God has given you the capability to do it? Okay, Saturday is coming. What are you going to do? Is it that God has blessed you with thousands and you bring one agenda? Yeah, if that is what you want to bring, give it to us. We will take it. We will accept it. Your one AJ, your one agenda, as I said, it if we want to buy a bag of pure water for our defense, if the money is shortened by one AJ, they will not sell it. And that is when that your one AJ will complete the money. And we carry the bag of pure water to them. What of Okporoko we want to buy and cook soup for them? If it is shortened by one AJ, they will not sell it. So one AJ, one AJMA is very important. This is not the time to blame anyone. This is not the time to say, this one is not supporting us. We should go and meet this one. Oh, yeah, go now. If you feel our defense is not doing well, what are you waiting for? Go and carry the weapons and fight. If you think it is easy to fight with empty a granite, go there. Go and be in the war front. And all these people that are crying on social media, if you ask them, have you donated to this freedom? The answer is no. The answer is no. So how do you expect magic to happen? Our men and women, they are ready. They are prepared. But they just need the logistics. So my people, put yourselves together, put your resources together, do evangelism anywhere you go, talk to people. Tell them that our people are dying back home, especially those of us in the diaspora. What are we doing? May God have mercy on us. Hey, Minister Betty, I'll yield my mic here. I just wanted to chip in this little thing that nobody should panic about the propaganda news. Yes, it is a tactic by the Fulani government for us to attack the only country that has given us listening ears. Negotiation is on the table. So do not attack them. Instead, flood the social media with lots of evidences. All of us now should be media personnel. Now it is not the time to leave it for bringing media. All of us should be media personnel. I made reference to Kosovo yesterday when I was in space. They fund their own freedom by contribution the same way we are doing. So we are not committing any crime. Diaspora contribution is what they use to fund their freedom. Even Israel did the same thing. Even Irish did the same thing. So we are not the first. But all that we need is unity. Because if you see in our own case now, we are a section of that Nigerian country that said we want to pull out. Our war is intensified on a daily basis. And we always get the update from our defense handle. So if they are intensifying, we should also intensify our funding. If you were giving one AJ and you know you can give up to 5 AJ, increase it. Because the war has intensified. That's what it means. They've given us this coded word in their handle. And they're also telling you the extent that they're going to also buy these people. But we have to increase our funding if God has blessed you. I will yield my mic here. Thank you for this opportunity, Minister Betty. Yeah, thank you so much. You God are bless. you are highly appreciated. Whenever you talk, yesterday I called Minister Nki when I didn't see you people on the space, and I was thinking of you. I couldn't reach you. I don't know if you will leave your WhatsApp number for me on my um, Twitter back channel, please, so that from time to time I will be getting in touch. I know we talk every day on the Twitter, and when I don't see you people, it's like something is missing from me. I am becoming like a child, please. I know I am now feeling very bad, feeling very bad. When I listen to what other people are saying and doing in their platforms, I don't feel happy at all. I do sometimes I need somebody to talk to. Please, I need it. Unless um, there's any other way we can communicate apart from space, if you know what I mean. Please, my sister, I need it. Yeah, Minister Betty, I'll connect with you in Telegram. Don't worry.
Okay, okay. Yeah, I understand because there are times we need to talk to each other and pour out our mind. Yes, Yes, instead of dying in silence. yes. It's okay. I will connect with you in Telegram. All right. Thank you so So, much. yes, ma'am. Biafrans appreciate you for what you do for us. May God and Chukwu Okike Abiyama continue to bless you. It is your yesterday's space that I am using here, the shared message. I'm using it here uh, to do my this thing today. Thank you. So ụmụ Biafra ka anyị continue kwa na ebe anyị kwụsịrị o. Onye ndu ọ na-ekwukwa etu a ka onye ndu si ekwu every time. That's why anyị ji like iweta his voice to remind ourselves na-elotela onwe anyị na o nwere ife mela anyị ji wee kunie ọtọ. Ịnọdụ anị chọọ ije somewhere or ime something ikunie ọtọ, ịkwụrụ ọtọ na-ajụ onwe gị, why m ji wee kunie ọtọ? Why are we fighting for Biafra? Why do we want Biafra to come? That is the real question. That is the question. And the answer bụ na anyị chọọ Biafra. Ọ bụ na ị chọọ ka Biafra bịa, how will it come? Freedom fight abụrụ like going to shop to buy pen or paper to write, because when you get to the shop you will see a ballpoint, you will see the one called big, you will see ordinary pencil, and you will start making choice. But what we want is Biafra. We have no option, we have no alternative. You cannot get up as a Biafran ịnọkata inyebe excuse until onye apụta, until onye nke ọzọ abata, until onye nke ọzọ abanye. Mba, my people, I need ịtụ ego a. Like my sister Tuto said, anyị need beg anybody ka ọ bịa tụọ ego. Anyị need imie unanimously, nke ndị ọcha na-akpọ unanimous bụ ife anyị na-akpọ igwe bụ ike, bụrụ ife anyị na-akpọ unity is strength, bụrụ ife anyị na-akpọ azịza dị n'ukwu ogbuo ijiji, maka na imepụta ofu azịza ọma pịagbunwu ijiji. Anyị enwere ike na-ekwu Biafra 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 without ime ife dị na Biafra. Ndị be anyị ọkịta kịta ka ife niile bịalụ na mmezu, kịta ka ife niile bịara anyị n'anya. Please, my people, please, ana m ayọ unu ka anyị donate ego. All ife I need right now, all ife I need. Anyị nidiro gossip. Onye na-ajụ si, oh, kedu news, kedu mgbe PM na-apụta, kedu mgbe onye ndu na-apụta, ka anyị fight ya nọ ndị gọvanọ jifa. Ọ ndị gọvanọ bụ ndị Nigeria terrorist zoo nation na-eyuzu zikita against us. And all this ejema and eje ọ ife ga-eme ka anyị wee merie fa. Maka na ya bụ ndị gọvanọ, ife ga-emefa, ife ga-eme ndị ọha na eze a. And ọfanwa na-eyuzu ụfọdụ n'ime anyị ndị aghọtara, ndị ụbụrụfa dị n'ime ime isi fa ka etu a na-akọta akpụ donye n'ime efere. Ụbụrụfa da arụ ọrụ, ụbụrụfa ezuru oke. We need to donate. We have emphasized it enough, but we are not giving up. We will continue to emphasize on the need for donation, on the need for us to come together and do it together. Maka no plan fa ka etisasi anyị. Ndị ọcha ga-agwa ndị Fulani, je ka ifunu na-eme, gwanụ ndị afatisa ndị befa fa akwụba ụgwọ. Ọhaneze akwụba ụgwọ, governors akwụba ụgwọ. Unu mana governors dị very rich. After the budget ndị zoo nation na-enyefe as a state, fa abịakwa nyefe loan. Governors loan anwa bụ nke ego akpafa. Fa si na fa ji ya fight IPOB. Unu amarọ ọ ka governors a si anapụta ndị Fulani ego, mana ndị governors anyị bụ ndị nzuzu.
Fulani ga-abịa bulu oyilu dị na bunu bulu gas unu lee unu eje na anafa the money instead of fight fa ka unu control be gas na oil by yourselves. Onya bụ nsogbu anyị. Ụfọdụ aghọtara ife na-aga fa nọdụ na-eti Biafra Biafra Biafra. Ọ bụrụ itikwu Biafra bụ isiokwu nọ ime ife dị n'ime, which is ife this our money ga-emela anyị kịta. As I said before, I will continue to say it. The money you donate for Biafra liberation, for our freedom, will not make you rich, neither will it make you poor. Because we are not jihadists. We are not doing you people by force to donate, but we are pleading because we are all the same. Some of you are in abroad. You don't care about Biafra, and you are a Biafran. Because we are comfortable, you will ask yourself, that place, that comfort zone where you are, is it your fatherland? We are Africans. We live communal life. Very, very different from Ndị Ọcha. Ndị Ọcha na-ebi ka anyị nwa. Anyị biri n'ụlọ, anyị na-enwe agbata obi. Ife mebe nwanne gị ịma agbakọta ya azụ. Kịta ọ na-eme ndị Okigwe, anyị ama agbakọta fa azụ. Bịa tụọ na ego eji ego mgbọ na egbe. Nke a abụrụzikwa oyibo ka m na-asụrụ unu. Igbo ka m na-asụrụ unu kịta. Biko nụ ndị be anyị, anyị ada achụ amị. Anyị ada achụkwanụ ka ndị jihad. Anyị ji nwayọọ na-agwa unu ka unu wee ghọta na anyụọ mamịrị ọnụ nyụkọ ya ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ugo obelugokwanụ na mgbagbuo. Awụsa nọzikwa n'ime Ọka. Okigwe bụ etiti, heart of Biafra, etiti Biafra. Ka unu wee malụ na fa nọzi anyị n'etiti. And the Fulani onwere ebe fa ji azụ eje. Nigeria gọọmenti ọ dagokwa. Anyị jisiri anyị ike fight ya ndị a by idonate. Ife a bụ their energy, ike agwụgofa. Ndị fa na-eyuzu bụ governors. Maka na fa ejirozi ego. Onwezi nke Nigeria nwe. That 695 million yearly by USAID under Joe Biden. Ọ na-abatazikwa fa aka. Onya mefa je kidnap, onye kidnap la anaghị ego. Gbukwari onye anwa. Lee ọgan ya. Unu afụge na ndị a bụ ndị aghụghọ takia. And the only way anyị ga-esi dọpụta onwe anyị kịta bụ idonate. Because freedom fight is not free. Freedom fight dị costly. Ọ require ego. Anyị tosiri iweta ego. Anyị ama dị ka ndị na-aṅụ poison. Chee na ịṅụcha poison o jee gbuo onye ilo anyị. Mba. Ịṅụọ poison o gbuo gị. Onye ṅụrụ poison ka poison na-egbu. Ị nwere ike ịṅụ poison o jee gbuo onye ilo gị. Mba. Unless ma iburu ya bụ poison fiji onye ilo gị ọnụ, fiwa ya ọnụ, wunye poison anwa n'ọnụ before o gbuo onye ilo gị. Anyị mee ngwa ngwa ya emeghala ọdachi. Ọ ya bụ preaching nke ụtụtụ a. Abịarọ m ebe a ịgbala unu amasị. Abịakwanụ m ebe a ite unu ude na powder. Mba. Na kandụl a na-enwu ebe a, ife o gosiri bụ ọnwụ na ọbara ụmụnne anyị. Unu na the first line of that candle anya. Na ọkụ anwa na-enwu bụ akwa anyị na-akwagaru Chukwu. Okike abịa ma ya bịa nyere anyị aka. Na be anyị na-ada ada. But we can still resurrect our land. Biko nụ ka ifele ghara imegbu our ancestors. Because we are going to mount a very severe campaign. We are going to bombard the United States State Department. We are going to bombard the office of Biden. We are going to call them on the phone starting from tomorrow. We are going to bombard them with all the facts and evidence of Fulani atrocities against indigenous populations. Those they are seeking to come out of hell. Because of Obama. Obama is a Muslim. Obama wants to see people of Nigeria colonized by Islam. Now listen to this. People blocked the highway because they are in refugee camps.
The media in Nigeria hardly ever talk about this. In Nigeria, you have Bloomberg, you have BBC, you have CNN. People are refugees in their own land in Nigeria. The people are shouting about Myanmar, shouting about Rohingya every blessed day. But in Makrodi, in Benue State, the land of people, all this, people are in refugee camps. Now ask yourself this question. Who puts them in refugee camps? Two things. One, failure of the Nigerian state and their so-called security services to protect their own citizens. That's number one. The people that put them there are Fulani. Yes, my minister, anytime ị chọrọ ikwu okwu, biko go ahead. Go ahead. Ndị be anyị ga na-aghọta na ọ bụrụ sọsọ ofu onye tosiri ịdị na-ekwu okwu a. That's why anyị ji eri nne na space. Ọ bụrụ na space onye ọbụla chọrọ ikwu okwu o weni aka, mana ị chọrọ a na-ikwu okwu ebe a, klik na that link, ịbata ozugbo bịa kwuo okwu. Our sister just spoke to us and left. Minista anyị ka nọkwa ebe a. Anytime ị chọrọ ikwu okwu, go ahead. You are free to talk to Biafrans anytime, and I will stop Onyendu's voice. Thank you. Fulani terrorists masquerading as headsmen near the other. Now ask yourself, why is it difficult for the army to do what Eastern Security Network is doing, protecting their own people? Why is it difficult? Because it is a cleverly choreographed, planned agenda of the Fulani. Because Fulani is in Rock, controlling and directing the destinies, should I say, of over 200 million people. Whereas their Sister Betty. Yes. One second. Okay. Yeah. When our sister tutors was talking, those pretenders we claim not hearing her. Mbundi Igbo. I know. Because they like to pretend. And that's why I don't like them. Ndị Igbo. Onye ala asị unu. America asịla. Now. Onye asị. Ọwụ onye na-like ịdọkọta ndị mmadụ isi. Ndị Nigeria la ndị na-agara ha ozi. Ebe ọbụla ha dọgidere abụọ, onwe onye na-azụ ha ahịa. So they are doing everything. Ha na-eme ha ọbụla ha chọrọ ime. Okay? Gumi sị weri ndị Igbo lụsị ndị Igbo agha. Why? Because n'ọwụ oke nọ n'ụlọ mana azụ nọ na ngịga. Yes. So oke nọ n'ama will never announce na azụ nọ na ngịga. Because o nweghị any idea. So it takes oke nọ n'ụlọ. It's the same thing. And ndị Igbo na-eme nzuzu. Enye gị ego. Gị tụọ aka sị lekwa ebe nwanne gị nọ. Ụzọ amaghị akpụ ogele ya ledi na-egbe anya n'ọdụ. Ilorin is Yoruba land. Is Yoruba territory. Who owns Ilorin today? How did they get to own Ilorin? Is the same thing. Okay, called Afonja.
made it possible. Now, whatever he was promised, did he get it? The Hausa peasants, what they were promised to get rid of their leaders, did they get it? Look at their lives today. Ndị Igbo sịkwana ha emeghị onye ejighị ha mere nwanne ya mụrụ akọ bụ onye iberibe. Yes. So ọ bụrụ na gụnwa 2025 Afonja and 2025 Hausa peasant nọ na Biafra enyeghị 2000 unu ma ego ole ha na-enye unu, gị bilie tụọ aka. I think it was yesterday I saw something written that a boy that was going around pointing finger at his own people, after he finished, they turn around and kill him. Because Nigerian government is use and dump. So what ego henyere ya oriela niano. Unu gara church, ganu akeko Judas. For 3 years, Judas was walking around with Jesus. He had a position. He was the treasurer. He figured 30 pieces of silver. Maybe I could get myself a donkey. Maybe I could get myself a vineyard. Maybe I could get myself a house. He went for the 30 pieces of silver. Did he enjoy the 30 pieces of silver? The answer is no. How dare you, 2025 Judas and Afonja, thinking you will enjoy your own money? How? Chukwu Okike Abiama is still who he is. He never allowed those people to enjoy their ill-gotten wealth. Therefore, he will not allow you to enjoy your own wealth. It's not going to happen. So stop deceiving yourself. Ndị mmadụ like edokọta mmadụ na ibe ha isi. If I can't have it, why save it? Ndị Nigeria hụla that there's green light from America's angle towards us. Do you think they will find it to burn light brighter? No. They will do something to quench it. How are they going to do it? By telling you, as agbanwan nne afefe elu. Ndị Igbo bụ ndị okpokpo ọnụ. Hey, Burekwe. Oh, America, America. By the time you know it, the whole thing spoil. Yeah, I know. They will do it. Just give them a little push. They will finish the job for you. Ndị iberibe. That is total propaganda. Ọ bụ otu eji adọkọta ndị Biafra na ndị America isi to achieve their own aim. What is their aim? Scatter them. Don't let them make progress. So, they've been doing that. If you say you don't know that's their style, then you are not a Biafran. So, don't buy into that propaganda. Ọ bụ okwu asị, ọ bụ iji dọkọta anyị na America isi. Our sister tutos kwuru ya n'oluwa bekee. Sabonti ike ga-esile na ha n'okwu bekee. Mana ịla anọ, go to that corner that say a Ghana must go there, go pick it. You know you need interpreter. Ndị asị. Aya mere nje sị na nkwuo mịa n'okwu Igbo. You need the dictionary nke iji ajụ Google. Okay? Ndị Igbo, unu kwụsị ikwu onwe unu emo. Onye ụghara agha ya lefu. How long will it take you to learn?
Unless me be tainted blood, and I have no problem saying it because Biafra land is full of tainted blood. And they are all adults now. And they are making more. That's how they infiltrate our society. Because of all of this group of people, Ojukwu agalaghị ịlụrụ ọgụ ahụ for 10 days. Ha niile gara ịga buru Ghana must go. Okay, mana enwere majority ndị wu ụmụafọ Igbo that time. Now, anyị ka nwere aja nọ na rice kalimelt nọmba mkpụrụ rice nọ n'efere. Mana ị hụla aja niile a ga-ehọsịcha ha niile. What did Onyendu say? Time to separate the wheat from the chaff. Ịma ala bụ ahọcha rice, the typical rice Abakaliki, ya họcha anya. Ga-ebịa wunye ala mmiri. Bịa hụwa ya again. So, all the chaffs will be removed. It is God's command. And it will happen. So if you are the chaff, do yourself a favor. Take a walk. Because you will be removed. I will yield my mic. Thank you so much. You are highly appreciated. Jishike, my sister, you're doing your job and you're doing it well. Okike bagume. Thank you. Thank you. Ụmụ onye nọ here, biko kwuola ya okwu. Ụmụ onye join Amaro Mafia. Go ahead and talk to Biafrans. Hello. Talk to Biafrans. Speak now. The mic is yours. Anya and I. Go ahead and talk to Biafrans. Hello, Anya, are you there? Well, my people, we have to continue. Chukwujeku, thank you so much. Chukwujeku, our brother, also let everyone pray and work that PM will be out next month. The longer PM stay inside, and Ngozi and CRC continue what they are doing, our land will continue to suffer and bleed in the hands of their enemies. Ọnyanụ ndị be anyị ọ ife mela iji ekwu okwu anyị na-ekwu. Anyị nwa bụ ndị nke nọ nso enwere ụfọdụ esoro onwere onye faso fa agbachi nkịtị. Onya bụ the title of today's program. Those Biafrans sitting on the fence should get up. Bịa join na ife a na-eme ka anyị na-atụkọta ego anyị ga-eji wee zọpụta onwe anyị n'aka ndị Fulani. Maka na Fulani anụnụ unu na-afụ bụ odibo ndị ọcha na-ebu mmanụ na gas. Na-akọwali unu ka unu wee na-aghọta. Classical example bụ Traore na the other head of state na East and West Africa. The other governors na-achị befa kịta. Una fugo ka ndị Francis achị igbue fe mega attempt ife kalelu 12 or 13, 18 times or more. Etu a ka ndị ọcha nke ji zoo si na fe achọrọ ka anybody pụọ. And ka ngwa unu ndị be anyị etufa ga-esi wee pụ. Etufa ga-esi wee pụ bụ na anyị tụọ ego a ga na-egolu ndị na-echedobe anyị egbe na mgbọ. Mana a ga na-ejikwa nke ọzọ wee na-achọ our recognition.
maka na anyị nwere ndị na-anụrụ anyị ọgụ and fa na-anụ Chukwu okike abịa ma ga-agọzi Kọmanda Gentle na Kọmanda Butuzo, gọzie ụmụaka be anyị volontialụ na-anụ ya bụ agha. Mana ife anya ka enwero bụ ndị ga-erekọgnaizi anyị, maka na ụfọdụ anyị ada aghọta ulu recognition aba. Anyị bụrụ analụ nation forever and ever, anyị abụla a nation. O nwere ozi onye ga-anali anyị our nationality or our right as a nation. Ịdịrị ana recognized internationally, or if I need kita African leaders o nwere nke chọrọ ime ihe ọnụ nsị ya wee kwuo okwu wee si Nigeria na etu unu si egbu ndị a na ọdụrọ mma. Mana o nwekwara oge ya bụ zoo kpokọkwala ụmụ be anyị nọlụfa n'amị wee jee Liberia, wee jee Gabon, wee jee nụọ ọgụ. Oge Charles Gbagbọkọ gịnị bụ afịa na-egbufa, but o nwere onye n'ime fa nwere ike ikwu okwu si na ife unu na-eme ndị a adịrọ mma n'Africa. Bụ a leader, not South African leader, none of them is talking against what Nigeria is doing, not Cameroon, because they work with Cameroonians. So my people, ife na-agwa unu bụ that na anyị nwa bụ Biafrans, ọ anyị nwa ga-anụrụ onwe anyị ọgụ a. Anyị nwa ga-enye onwe anyị this nationality by donate. N'enya here link eji eme the donation for ndị bi abroad and for ndị bi n'ụlọ bụ nọmba mgbịlịmgba ka unu ga-akpọ m na ya. Na afụ gị na the link bụ buy.stripe.com or www.biafrarepublicgovernment.org. Ife a bụ ife anyị need ndị be anyị ka anyị wee nweta recognition, maka na anyị enwego ndị na-anụrụ anyị agha n'ike nke Chineke. Fulani ama emeli anyị na be anyị, fama emeli anyị. Our brothers are trying, mana anyị nidikwa more hands n'igolufa ngwa agha, n'idie ka eme anyị recognize. Nke anwa ka ya ka enwetara international recognition. Fekwero ka Ojukwu mee ya, fekwero ka onye ndu mee ya, fekwero ka PM mee ya. APM now is trying his best. Ọ na-anwa ike. Unu mana ndị ọcha bụ ndị aghụghọ, maka na nwa bekee ndị ji Nigeria na-eli ife niile dị na be anyị fama ekwe. Ọ ife nji wee welu trial wee nye unu example na-etu a ndị France si achụ ya ka ndị nke a sikwa achụ anyị. Fa chọrọ ka anyị pụọ ka fa wee biado anyị wee na-ebu mmanụ anyị, na-ebu gasị anyị, maka na Kedafia Putin agbanyụgo gas na mmanụ ọ na-supply fa. Ọnya ka Europe kịta fa na-ele pipe, mana anyị nwa ka fa na-alụrụ ya bọọlụ, maka na Biafra bịara na pipe anwa ka anyị ga-ejizi na-ele mmanụ. Mana ndị be anyị ka anyị tụọ na ego, ka anyị tụọ na ego nọ anyị nwa ka ife a danyere n'anya. Ụmụnne anyị ka a na-egbu n'Okigwe. Ọ ya ka m ji wee mụnye ọkụ kandụl a ka ụwa wee na-afụ na anyị nọ in mourning and we are still crying for help, crying for recognition from all over the world. Ka anyị na-egekwa voice onye ndu. Ọkụ 12:30 anyị akwụsị. Nigeria warm. Anything we can do to keep Nigeria warm must do it. The same people killing you in Benue State, get you away from your ancestral lands. You are in refugee camps. The same army that cannot defend you, defend your land, they are there, and the same Fulani terrorists came to the same refugee camps, having driven you away from the boat to kill you again. And all you can do is to come out to block the expressway. Are you blocking the expressway so that when
media houses report it. The Fulani people in Asoro do something for you. Is that why you're blocking the highway? That was why I've advised Governor Otom of Benue State, and now I'm advising Nupe people of Niger State to rise up and defend your land. Because once you rise up to defend your land, they will send DSS number one, Fulani DSS. It's a very clever plan. Why Nigerians cannot deduce this? For the life of me, I don't know. I have no idea why you cannot deduce what Fulani is doing. They will send DSS to arrest you. Abduct you in the middle of the night. If people, you can only survive when people witness your abduction, or else they will kill you. Fulani DSS, secret police. Next, they will send the army. I want people to reason this very clearly. They will send the army to your village to kill everybody there, defending you from the excesses of their own fellow Fulani Janjaweed. Most of them sometimes in military uniform. And they will send the police to impose their fake curfew that allows the Fulani to come to attack innocent indigenous populations. Now ask yourself this very question once again. Why is it that the police and the army cannot come to defend you when you are under attack? Why is it that it's only when you retaliate or you fight back that you hear about army and police? I will use the police state as an example. All the years they've been killing us, occupying our land, and we cannot go to the farm anymore. Yeah, Coleman, what is wrong with my studio? What do you want me to check? Kindly tell me what you want me to check from my studio. Biko Chukwu Jekwu, tell me onwe ife dị wrong maka na onye a ji afa Coleman ụfọdụ ọ na-abụ ndị Fulani a na-abịa na-edistọbụ our program. Anybody na ebe a na-anụ ife na-asụ, right, gwa m ife na-eme na the studio. Ọ sị m chekie my studio. There is no one in my studio. So what do you want, Coleman? Yeah, I'm the only one in my studio right now. The people who joined me have all left. Okay. Oh, daalụ daalụ. Ngwa biko gwa ndị Biafra okwu. Thank you. I greet everyone. Biafrans, ụtụtụ ọma, mgbede ọma, everything ọma, because adaghị wine ebe anụ for ọma. Kedu ihe karịrị ihe ọma na-abụghị ndụ? Maka na ihe anyị na-azọkwa n'ụka anyị dịkwanụ ndụ. Maka na ndị point at us, ha point at us to kill. So, and very, very important, okwu ikwuru dị mma na all propaganda. Isi na US na-edesi Nigeria, as long as none abịa from the Zoom media, ịmago na ọwa asị ka ọwụ. The Zoom media asị na ndị tiri iwu ihe all the media stations that they should not give the details of the terrorists or so-called bandits. They warn them, say if they try them again. Even one time the channels somehow brought the voice of powerless, more powerless. They almost sanctioned them, just for even bringing it. So what they bring, Igbo, kind of so anyway. Ebe a na-asụ Igbo ọhakwa for drama, ọhakwa ka eme ya a na-asụ Igbo na-ewute eziokwu otu o si ede ọhụ mkpọtụ. So a sị na onye na-ere ọkụkọ onye na-ere ewu ọ na abọsi ya ji ma onye na-ego ego na afida. So the ihe kachasị Nigeria
John 1 now, Biafra. The only thing ha na-eche ụta ha esi kwụsị Biafra. Yes. And ụwa niile na-ene aya aya ka ha na-ene aya aya ha na-ene aya aya ka ndị anụ ụwa sị na ha dị intelligent. Let them prove ka ha gosikwa na ha dị intelligent na ha na-atị ka human being. Yes. Ọhọ ịnọ n'ebe ị nọ na-achọ ka onye ọzọ bịa nyere gị aka a ga-enyere gị aka ma ihe egosigoro na ịma na-ekwe na achọrọ igbu gị na ịkwụrụ ọtọ kwụrụ for iwere onwe gị. That is, and ndị wepụrụ history from your ụlọ akwụkwọ ha wepụrụ ka ịda ama na ihe ya akpatụ iwe ka ịkwụrụ for onwe gị. Yes. So all ya ka ha ji eme this thing ha na-eme all this propaganda. So ihe ụwa na-eche na go prove na ịma n'ihe wọtụrụ ụta ka ihe esi were ngwongwo gị na prove ihe nye recognize anyị wee obele ihe. You got to go because ha amago ọha na-awọ ha na ha na-afụ everything. But he recognize I see he can I don't like America already. But I approve when I got defend double die. Now man right is our life is our right to have to live. And now the charter Africa charter and the UN charter this particular TN of their charter that now will right for their self-defense. Man na bia ke ebu ayi na ya kwụrụ ọtọ no defend why. So and Biafra charter also ọ gbanyere mgbọrọgwụ n'ime Africa Charter na UN Charter. So ihe Nigeria emetụ ha aka wụ ihe ya azụ anyị ndụ. Yotago because ha mana anaghị ebe ahụ ụwa ga-asị kedu ihe na-achọ na everything the correct na everything the right. Mba, the best thing for them is to avoid the wopie si ekwute n'okwu ya at all. Yotago mana ọgwụ awoye na-ere adị anụ ọgwụ ga-ewepụta esi a na-egbu unu ụbọchị niile Soludo anaghị ekwunyere gị okwu Zoko Jagaban ọhọdụ onye dị izu sef o si Guinea ọkwa Fulani from Guinea ka ọ bụ so esiekwa ọ na-alụ dị same ọlụ ọha ma dịka anyị na-anụ onye gwara unu 8 years prior na onye a wee ga-anọ ebe ahụ and unu afụgoro everything ọ na-agwa unu na-eme ọ na-ekpegbu ha na n'ime court ha kajidie kedu otu ihe esite nke na ha ya eteke serious the court is still court is trust such people. Not respect to even their judge, their court. Court is sitting can all those people key a trust naka. I know kids I can know for the first time now somebody in a general point to get a point each and no ye little one near no ya if little one nearly oh ya trust moo. If that was a category myself. It will make to say if you was a woman, if you was a damn down say my own quality type. But come on, go yourself. Don't say somewhere. So because you know I think or Macagin is or Macandan was in a have on the buy. I don't work out hardcore. My hardcore network cannot trouble too much. Hardcore take over. Before I couple. Yes. Hardcore, you are welcome. Adama Potabikono. Yes. Loud and clear. Dalo no mu Biafra. Adanem ekenenge. Rastama. And it brings about the feeling of all the wicked men. I hope I'm correct. That's Bujibantin. Yes. Rastama. Rastama. Culture. You are formidable. You are unstoppable. Now man you be. Dalo one them. My brother. Hey, Adabeti. Network man I'm cha. You want yes now. Network and logo me cha, but no problem. I'm bouncing back. Yeah. my voice on Apple Bikonu. Panum. Yes, really clear. Okay. Then greetings to all Biafrans. Umuchineke. Ndagoziragozi. I thank you all. God has been giving us victory from Okigwe. The enemies, they are falling, they are running, they are scampering. They are looking for their shoes and their hand gloves. Why the angels
are taking the glory. For Amen. those who don't believe that there is war going on today in Biafra land, shame unto you. You believe that your business is enough for you as you're doing it. As long as you can open your shop and close in the morning, that is only way to believe that there is peace in the land. But where you are, there are secret massacre going on. People are missing every day. I'm not happy because enwere news na-afụ asị na ndị nke anyị chọkwara ichi ha kwa azụ bunyekwa ndị a Tigbo ha ga-eji wee mewe ihe nwa at the name of ihe nwa. But I don't want to believe that story. Ana m eche my information minister. Onya ka, yes, onya ka ya ka our minister love onya bụ ụzọ okwu before tutors, then our brother Rastaman wee bata. Onye ọbụla na-ekwu na propaganda because farmer na anyị na America nọ in alliance now. Kafa wee Thank mebie you. kafa Thank wee you. mebie ọdịnamma anyị na ndị America. Because anọrọgo m ọdụ checha ihe asị kedu si ka ndị a ga-esi wee decide ze na a ga-aba anụ ndị a from ịbịa be ha because of ihe dị otu a ewee chi ha kwa azụ wee sịkwa gị na ga-enye All I see call wherever had your zaga or typical zoo. Yes. Typical zoo. One day not the quarter you go the place again. Typical zoo cannot be truth. We are they are good. They are good with a Life. scam. Yes. So anywhere worldwide, it's a scam online now. What can adapt now? Okay, you can do that. So that is what they are good at. They made people also to think that is honorable to be a scammer. You know, they praise it and make things like this. This is how they try to condition us, and they affected our mental state for after all this while. You know, so but nowadays the biggest fear they have, here now to Hojo Biafra, and there's no way to go about it. Or what how you see make it know here well even self now I may have from the Washington DC actually, or just half in a way, he boosted the news the way he naga. Then they have to strategize to come up with this thing with their own news. I think I don't know if it's Gazette or Premium. Nnamdi Kanu made it clear that it's even typical Fulani, not even Afonja. Typical Fulani newspaper. I'm not sure now. It's either I'm not sure if it's Gazette or the Premium. One of them is even Fulani. So, and you don't expect them to say something that will be for your life. Oh, People's Gazette carried it. People's Gazette carried it, but I don't know now which one belongs to Fulani direct. Now, I It don't know. must be People's Gazette because Sahara bụ ofe mmanụ. But there's another one Channel called ofe Premium. mmanụ. There's a Premium. Arise ofe mmanụ. But even those ones too, Okwahana control it too. You got because in as much as now ofe mmanụ mana or how or do hanaka. Mba. Because even channels may go me ha kwuru oge ahụ abịachie ha warning na si ha na-eme na-ekwe ego naira akwụ ha or even the cancel ha completely. So obodo ama wute ịtụ asị, obodo ama wute scam ndị mmadụ, obodo ama wute terrorism. So you don't expect ha ka ha bịa gwa gị eziokwu. But that is just a story by the side. But the important thing is that in an offense, so isi na ịchọghị ịma whatever oge ndị a bịakwara ọkwa ịma na Nnamdi Kanu eji n'ime because na ọ gwara gị eziokwu. Yes. Ọ gwara gị eziokwu a long time ihe o kwuru ọ na-eme even ndị ọzọ from other part of the zoo na onwe ha na-asịkwa onye anụ kwukwara eziokwu even itinye Tinubu as the president na o kwukwara ya ekwuo na o kwukwara ya ekwuo. So kedu ebe common sense gị nọ ị na-eche because ejide gị today Simon Ekpa always use this analogy. N'ọkwa na-ejide gị ndị bụ unu manage somehow kwụọ ụgwọ the ransom, then that stop them from tearing iwepụta your organ jele ịkwụchi ụgwọ ịpụta eji echide gị n'ụzọ enweghị certificate a na-enye gị si gị na okay you know what yesterday I was caught I paid na akwụrụ m ụgwọ ransom nke m yesterday ka hapụ Exactly.
ịbanyekwa again ọ bụrụ na ama mewotewu dị ego then ewere ọga na iwe na-ama na-eji ụgwọ na oru ha much ha na-achọ ewere Yes. na-ama na-eji so biko all common sense ọ ka mma na onye ọbụla wetere afro na kobo iwekwe dị ihe adịdị happy self na ị na-atink na ị na-eche uche na mara ihe na-eme because na nwanne nwoke is not secret war this war has been there unu fụ n'iru unu ka e wee hope ụzọ dị mma from onye nke ịnọ tinye n'onye nke izizi ọwa agha ka ọ bụ oge a na-ewo trela bụ mmanụ jee mee n'ahịa unu ke ha na-akpị ya mee explode agba ọkụ ọkwa agha ka ọ bụ oge ha ga-ebula efi ha tinye n'ime ugbo unu na-eropụta akpụ na-akwụnye gbuliere ha ka ọ dadị ha difficult iri wee na-eyi all those things ma ji na-ewepụta na-eyi ehi ọ agha ka a nọ n'ime ọ jihad ka a na-akpa jihad is agha Economic jihad. a na-eme a na-enweta allocation from everywhere amaghị unu ọ dị same agha ka a nọ so onye ọbụla supposedly ịma na anọ n'ime ahịa ghọta first of all then onye ọbụla ebe ọbụla ịnọkwa business anyị na-protect onweghị ndị na-protect ya karịa Biafra Republic Government in Exile and Biafra Defense Forces because na ndị a bịakwa ihe a na-ejiwu AK-47 ka m gwakwa unu eziokwu AK-47 world possibility under a minute to fire 600 ka ya na-akpọ 600 n'Igbo ọkwa nde isii ya bi nde isii in a minute all world possibility so you are vigilante with chakakpom or pump action onweghị ebe o ji azụ aga so but ndị were ihe ha eji defend unu against these people BLA BDF our all the BDF Biafra Defense Forces all the forces so all of them are under BDF so under no will the how we jide we cool against ndị anụwa imagine if lawyer uno maneuver go do or overpower a header Fulani header for example AK-47 kpoje na nke ndị uwe ojii ya hapụ ya jide gị n'onwe gị Yes. ọ nwere ka ọ bụ na onye anụ egbugokwe a family o mee every alụ niile a na-alụ o ejide gị n'onwe gị hapụ ya so kedu ebe common sense dị o wụrụ agenda dị against you so ịghọta this ya eme gị obi aghụrị na ịma ihe na-aga na ịdị updated ịdị up to time encourage onye ọbụla tinye aka ayụkọ mamiri ọnụ ọgba ụfụfụ anyị ejike aka na support ndị anụwa were ikike ịkwụrụ against automatic weapon ndị a ji abịa for us achọrọ iwere anaghị a sị na anaghị belong to them by the right of conquest na nke ha na-akpọ conquest n'Igbo na a na-akọnka Ndị emeriri emeri nara ha ana ha na anaghị na ọha wa anaghị because na ha nara ya n'ike ghọta na ya so all simple thing and onye ga-anọkwa n'ebe a na-asị na ya na-eche Simon Ekpa ya abụghị ọnụ because na ndị anaghị agba breki ka Simon pụta ha ji Simon ka ị na-ezuzu ka ha megbuo gị Simon gwara bifo jide na a na-achọ iwepụ ya to get you Nnamdi Kanu gwuru ya bifo na ọkwa gụwa ka a na-achọ Nnamdi Kanu ọkwa nọrọ onwe ya abroad but ọ chọghị ka egbuo ndị be ha because na ọ fụrụ ụzọ funekwe ihe na-eme ọsị oke ka ihe adị ndụ emekwen ọkwa ya nakwara ego ha na-achị ya na ha na-ekiri na ya na-egbu ndị be ha do na eyeri ya ụlọ somewhere dị important ọ na relax ya ọfụna na ọma na ya ma ihe anụwa ya ekwu ihe he will never be a happy person in his life so he's rather happier being there una na-afụ ya then if you decide that una eme anything ọ na-eme ọsị akwa na agwara m ga-agwa onye ma agwara m gị bụ ezigbo oyi na akara m ịgwa m ajọ oyi so Nnamdi Kanu emego na ya gwara Igbo agwa na ya gwara Biafra agwa Simon Ekpa na ya gwara Biafra agwa so ị nọrọ ebe ahụ na-asị na ị na-eche ịmahụ ihe and now Biafra ihe ha na-achọ ejichọ ijide mbụ Simon all because of Biafra Republic Government in Exile alongside the de facto government because Simon na this principle no principle na-ewu in ha completely. So kedu ihe ha ya eme eji a na-edile Simon na ka mara ka unu ya anọkọta no
that governor no wound keep principle the charter, keep all the principle so the you solo or you can na here. So you have to prove to the world that Nima you either law abiding. Yes. Nima in HDU, ni what I hear you because he won the ban or this he before the self-defense or he will now protect now zoputa hidden from military. So he want the secret, all the so all the on you would have so called. So you know all the stupid and foolish ni if we want ni so here. So Hannah now you do very, very intelligent and wise enough to uphold this charter, which is if you talk equal the charter in a Biafra Republic government in exile and the de facto government and our defense. These three things are going together. Of course, the fourth one being our recognition by our lobbyists. You want to go, all these things are going to go. So I am wise enough to stand with it. Then how you feel in you, no one has support to high. But in the first stage, no Iowa. And a woke in the Europe had one job. But I am blame her because why are you too stupid? Because now you may hear them, people with good conscience everywhere. There were people with good conscience na USA. Ụfọdụ na chọcha, ụfọdụ kada would more akwụfọ Elias. Elias na-achọ ndị need freedom. O Yes. wedi vote ni ya akwụfọ. Onye abụ onye ọcha. Mana ihe abụ onye Biafra na owe na-akọ aja mbeni. So Nenu onye abụ Peter. Yes. Sorry, my brother. Nenu. Also, no, Canadian court proscribe PDP na APC as terrorist parties. We super. be na here for visa to come to Canada. Those of them say na fa na ga asylum. Ma Canada si na fa menye. No for Bidon. terrorist. Ka i wee maziala onye nọ na ba ya si na ya na-eche PM. It is very JPM. correct. You are All very very, very correct. stupid things. So the he me ani na ya ki me a very normal human being will akon uche. Ye mewu. This iwu na zondo ai we would aso. Ndo aso. Ndo is sacred. So this law na protect I cannot be otherwise. Or ya we have more here than so. So amamihe ka kwuru na and na bata n'ime ebe ahụ kwụrụ ebe ahụ or ye take time everything happen. No Nigeria na nose dive on a nose dive ọ na afọ here or ihe anụ that Betty gosiri now all one of them and America bidoro the isi engine Canada na follow and otaka America recognize why Canada ofe nkupu ndị ọzọ ofe nkupu you got to go. So the easiest thing for us to do support need the link oge chukwu nkere woye chukwu ye tere mmanụ oji wo that particular trust a year finance minister and a wobe any problem with it. If I'm allowed to borrow from, I don't know, if it is not broken, why fix it? There is no fault. So ogen kerewu oye chukwu tere mmanụ na represent anyị because na ọ sị na ọ wụrụ iwu fọrọ ntụtụ taa si na ọhụ na ọhụ Biafra na one joy and the same thing ka onye ndụ Maazị Nnamdi Kanu so ihe ama ha ajọ ọfịa gụrụ egwu ọ sị na amamatụ bụ Emeka Ọdụmegwu Ojukwu Ikemba Nnewi dịka ukwu agbụrigbo eyi tara gbụsịa ọ sị na ya na ihe afụ ndị dịka ha ọ sị na ya na-ewere ndị dịka ha ndị dịka that is na mawara m oji icheke that is not long time ka m gechere egwu ajọ ọfịa mfụ na ajọ ọfịa Biafra ka ọ na-ekwu okwu ya most particularly egwu ahụ because o yechele example yes ọ sị na amamatụ bụ Emeka Ọdụmegwu Ojukwu Ikemba Nnewi dịka ukwu na-eyi tachara ya gbụsịa ọ Simon ka a na-akpatakata agbụsịa ifu na ha nwere ofu ihe in common the same thing ka Maazị Nnamdi Kanu gave up everything nne na nne ya everything hapụ freedom ya by nekwebe ọ nọ
asị ya na-ejikwa 4 years na ọ sị na ahịa on 5 ya egbuzi ya gịwado free iwepụta obere eje mma eje gị sọpọtụ kwa na eziokwu ọ na-ekwu dị n'ife eziokwu ọ na-ekwu dị ka ahịa wụ anaghị ezu ya ezo. So now the same thing our APM nwoke ebitrel Biafra na convention ndị agwara ka ha bịa kwụsị convention anyị ha chọọ ka enyeche ha ego anyị ejikwa ụgwọ convention ha were ego zoo chọọ ka ndị Biafra bịa ebe ahụ ka onye ọbụla bịachakwa na ha akwụgo n'ụgwọ ịkwụrụ ụgwọ a place na akwụ ịkwụ ụgwọ ụlọ ịbịa bikos na ịkwụrụ ụgwọ jide risit iji kwụ ụgwọ mana onye nyere ego kwụ ụgwọ akwụghị ụgwọ. So oge ị bịara ebe ahụ na afụzi ndị asị mbụta na ebuka okwe n'ebe anụwa so ị na-asị na ịkwụrụ ụgwọ ọ conflict before na the next thing ndị otu udo ndị police abịa. So mana onye save that situation APM wolu mma nwoke nke eti ya agwaghị ego nnedo nke ahụ mana ọha obere ego onye ahụ na-ekwu esef ọkwa oge m metaziri foto stim na-asị why ndị na-akị ọnụ na-ekwu everything why na anaghị ekwu ezigbo ihe o mere ọnwụ na ha ji eziokwu at all. So ihe m ji kwute nke ahụ the parallel chin ndị na-sacrifice for our freedom. Simon sacrificed and still sacrificing. APM sacrificed and still sacrificing. Imana bosi nkwutele okwu ihe anụwa ego ọ kwuru for saving our convention online. Onye wa wee mere interjet na-asị mba mekwu na nke a n'ọchukwu isi aga m ekwu because na even before mention ya na asị na chukwu yeli use gị because ndị na-ekwu we are now a nation ndị baba. I say anytime ha na-ekwu ha suppose you na-asị no thank God for this man because without this man their madam si na ha na-eme expect ndị eke koto se eme expect ndị eke because na ọkwụ ụgwọ eyerie so na ndị Bible ebe ahụ ndị eke abịa automatically simple common sense. So owe save all the situation. So the man na-asị m sị mba na nga na-ekwukwe o because na ndị a niile na-ekwu everything anaghị ekwute otu anyị nọ na ọnwụ na ime ajọ ihe na-eme ajọ ihe ama ajọ ihe aga m na-ekwukwa against you mana ime okwu ihe dị mma m na-ekwukwe na onye a mekwere ihe dị mma o but it doesn't cancel the ajọ ihe email. That example of that is Mazi Nnamdi Kanu always does it. Oga castigate the Biafran governors and all Ohaneze. If any of them comes out one day to come and say something that is good, so that is how you know truthful people. Yeah. So under the truthful, I suppose in na APM save our convention. And I go or was there anything on the home? Why is it that they have not been talking about that? Imanego Wangozi ji no wepụtere ya. O wepụtebie. And no ụlọ anyị a ụlọ Biafra na Baltimore. Ịma onye nwe? APM donate. Oh, APM donate. I'm not talking ka chụọ the person no. Ọ bụ sọsọ ya nwe Biafra. Biafra bịa today, ọ bụ sọsọ ya ga-anọchi. Joy ya Biafra ịbịa. Yes. So we should support him. Yes. Maka na dịka isi kwu ekwu and okwu ikwuru magburu onwe na PM isi ka ichebe ka ọ pụta ọ ga-ewelu gị ezigbo iwe. Like wada oge before ejide our onye ndu si unu churu unu afọ ihe different places ka o kwuru owo nke ọ si unu born down the zoo but o wole ebe ọzọ okwukwe even before nke ahụ ọ si unu wolu Ambazonia na-eji oyi isi ha the heje ha kwuru na-eche ka oya isi pụta because no when o mean na iwozuru na you have nwere onwe gị tie n'aka onye achọ ka i were onwe gị. Exactly. Okay, you nwere onwe ya onwe. Oh, that is all ime na cartoon na achị ọchị na cartoon man you na-eme in real life onye ndu ga-abụghị ọnụ. Yes. Onye ndu ga-abụghị because onye asị ibe ewu na onye ga-akpọ ndị Nigeria zoo. Oge ha mere the EndSARS. He was so happy with them. Also na ya akpọzikwa ha animal because ha echebe n'uche now. Na ha use we go agụmisi ha. So ya gwa from long time saying na ucho you now for him otu esi jide nke onye isi nna nke Ambazonia chua ya ba take over na je for the same thing na ha achọghị ka onye isi ha je
all the same thing ka Simon mee. Simon ji si na ya eme the kidnap of Oyendu called more expensive than the releasing of him. I forgot And exactly how he did it. useless in their hands. Yes. So what is it that where we are now that we are coming to, which is Biafra government that we formed now? This is where they didn't want us to come. So, and you don't get your news from the zoo. If you depend to get your news from the zoo, they will never tell you what will favor you. Yes, So it is left for you to do the right thing, or even you checking any a second to think about in a check because no, oh, that is ojo dene sibu nkaku. eh, Oyendo amanda happy, such a thing. He are thinking no yendo are thinking I trust me, he trust there. Oyendo you are saying you won't uche, ni won't nuku. And you yes, call your Simon you are the same thing, ni won't nuku. More than ever now, you not think like this. If you prove one wrong, click the link, come in, can go see here, or koala is something me go see Ibu Onuku. yes, What I go so Ogonogo Adhonu come with it. Unu yes, abali mmụọ ọchị ukwu, ị ga-ebuwukwa eziokwu, ịbalị mmanwụ. Ị ga-ekwuwukwa eziokwu ma ịfụ ya si m n'ụbalị mmụọ ọchị ukwu. Ị ga-ekwuwukwa eziokwu, ịbalị mmanwụ. Ị ga-ebuwukwa eziokwu ma ịfụ ya maka na ụfọdụ na-emeso gara 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 gara. Mana eziokwu na-eyi ọbara. Otu ihe m gwara ụmụ Biafra ga-akwa ntị onu n'ebe n'ime ọzara. Biafra Republic Government n'ime ọzara. Our lobbies dem dị n'ime ọzara. BLA n'ime ọzara. Igwe Butuze kene gị n'ọzara ịbarị mmụọ ọchị ukwu. Ị ga-ebuwokwa eziokwu. Asị m unu n'ụbalị mmanwụ. Ị ga-ekwuwukwa eziokwu ma ịfụ ya. Eziokwu nọ n'iru ihe ekwuwe ya. Onye ọbụla na-asị in the name of eziokwu ma onye na-atụ asị ya ebu ụzọ gwa gị believe me. Onye ya atụ eh, asị ya ebu ụzọ sị gị will I lie for you? Onye eh, ya asị trust me. Trust is not a word. It is proven. You prove it. It exactly. whispers and it comes. It's there. Thank you. So let no one fool you, my people. It is Thank you. time. Mberede keja amadike. Yes, Mberede yawa ikwane dike. yes, Oyom na piko. Put on your thinking cap. Go through one nine. Na think. Na the rule of law. And now that law there to protect our life, which is our defense. It is holy because life is holy. We yes, cannot make it. It's sacred. It yes. is set apart. You want to go? So, with these few words, thank Thank you very you much. so much. Ụmụnne anyị na-enu this picture ị na-afụ here. PM Jeko, APM anyị, Maazị Oge Nkere, our wonderful leader at the moment. He is traveling to Germany this evening by 7 p.m. Onye ọbụla gbaa mbọ sonye n'usoro ife anyị na-eme ejekọ Germany taa. And unu ma na oge niile o ji travel nọọ usoro anyị si atụ ego a na-atụ ego ife na-eme anyị kịta bụ ife anyị ga-eji ife anya mmiri anyị ga-eji wee bịa ebe ahụ onye ọbụla bịa weta ife o nwere ike idonate maka na ndị a na-echekwa anyị n'obodo fanidili ife faja alụ ọrụ plus ego anyị ji eme maka ndị na-erecognize anyị our lobbies na our lawyers. Unu lotakwa na ikpe ngozi ka dị o and a na-akwụkwa those lawyers ụgwọ betana ma betana betesu ya ọkwa na arụ nama unu elozọkwana. So ụmụnne anyị 7 p.m. taa bụ Friday 15th of August Germany o ebe APM na-eje 7 p.m. daalụnụ daalụnụ unu anwaka. Anyị ga-akwụsịzi n'ebe a maka na anyị anọgo 3 hours kịta. Anyị anọgo 3 hours. Unu mana ndị nọ n'ụlọ na-abụ
fa na-complain na anyị nọfee etu anyị tosiri ịnọ, na fada enwe data iji wee gee ife niile anyị kwuru maka na zoo enwero mgbanwe. Nke a bụ kandụl anyị ji elote ọnwụ ụmụnne anyị nwụrụ, and ọ dị anyị iwe n'obi, dị anyị mwute. So this link dị ebe a bụ buy.stripe.com. Ọ dị very fast iji wee donate ego for ndị bi abroad. www.biafrarepublicgovernment.org ọnya replace nke azụ na ndị CRCCZ. So any of them ịchọ welie tụọ ife ị ga-atụ. Ndị nọ n'ụlọ, unu kpọọ m na this +447 377 3638 6227. enye m unu nọmba onye ga-enye unu akaụntụ unu ga-eji wee tụọ ego na homeland. Biko nụ ndị be anyị, eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. My brother, inwe any submission mezie ka ị mechie na ọ dịgo 3 hours some minutes now. Nna akwa ka ha proses godo nke anyị yere ya, ịghọtago, because akwụwe ka o si ede anyị akwụsịkwa ịghọtago. Ọ dị mma. Biko Biafrans, biko kpuru n'okpu uche, kpuru n'okpu uche unu. Ihe a na-akpọ testing time, Biafra testing, not to be kerere nke this testing time, because Biafra is wrestling. Mgba ka a na-agba n'ime ya, ọ test ka a na-atest anyị. Biko onye ọbụla akọ na uche ka anyị ji aga, and eziokwu ọ nọ ebe a. So let's ga-ekwene ka onye ọbụla mee anyị ewu, onye zoo mee anyị ewu, because zoo is put in the hands of the Fulani. Hausa enweghị ike, Yoruba enweghị ike, no other person nwere ike, all Fulani. And Fulani si na ha chọrọ iwere the whole land tinye ndị be ha ebe ahụ. Biko onye ọbụla, biko ka anyị etekenye ya asị ihe egwu. Thank you my sister. Ndị be anyị, unu elozokwa na ife okoko ndị m kwuru during the war. Ọ sị na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwa n'ụla. Yes, peace, progress, unity and equity. Thank you my wonderful brother. Thank you my sister. Onye nwanyị gọzie gị, gọzie ụmụ Biafra niile, gọziela ya onye ndu na Maazị Simon Ekpa na our APN na our Biafra Defense Forces. Bye bye from here. Bye.